Welcome to the Women in Wealth program here at the Hedge Club. Today we have with us a very esteemed guest. And you won't believe it, ഞാൻ എൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചായിരുന്നു ജാനുവരിയിൽ that I want to get somebody on board from the sports related field. Luck would have it that one of my mutual friends with Aisha, you would be amazed at this woman's trajectory of things that she has done. So she is the first woman from Kerala who has done a FIFA Masters. She has gone on to, manage multi-million dollar sports programs that everything that we have seen on TV and, we just gasp at F1, the NBA, the FIFA World Cup, the GT, so on and so forth. There's a lot of layers that you have to seep your way through to get out of it. So I think for me, I would say that journey really shaped who I am today. Mechanical engineering കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി and then you're pretty much settled. But you wouldn't stop there. നിങ്ങൾ കാണുന്ന കുണ്ടും കുഴിയുള്ള റോഡൊക്കെ ഞാനും എൻ്റെ ടീമും കുഴിച്ചതാ. പിന്നെ തിരിച്ച് PWD അതിൽ താറിടില്ല. ഞങ്ങൾ PWDക്ക് പൈസ കൊടുക്കും, പക്ഷെ അവരിടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളാണ് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പോയത്. When I joined, there wasn't even a women's toilet in our office. Because there weren't women engineers athra. So we'll just hit and break your water connection, okay? And then some 10 uncles will take me to the police station. Viliki senior engineer ne vilike avala aara nokatte. And then in a police station I'm standing and the first thing I remember one of the police asked me was, "Ningada office la aanungalonnum ille?" Oh no. Like if I can do this to Vinicius Junior, I can do this with Ronaldo or Messi. So then I'm sitting in the office and I'm like, no, pattunnilla. Like my love for that road kurikal putting pipeline went off. I worked for them. I left my Indian Oil job and then I worked with Indian Super League for almost 2.5 seasons. Later I moved into a competitions role. Competition role means you're basically with the players. So player, referee, what time do they come, checking, you can find them and you're managing the yellow cards, red cards, and that job actually excited me. I think I became a more proud Indian after going there. It does open doors, but with doors opening, I also started seeing the dark side of the world. When you walk into rooms, you're ticking a lot of boxes. You're a woman, you're brown, you're Indian, you're Muslim. So like I'm ticking like 5 minority boxes, layers. I don't think it's because of us not being able to do intense job, it's because the support system is not there. When we go to that match, ഞങ്ങൾ എത്ര project management planning എല്ലാം ചെയ്താലും there will be one fan who will jump the fence and go want to hug a Virat Kohli. Okay, we can't prepare this, we don't know. We are telling that we've gone and see this abroad. These players know ഇവരൊക്കെ 30 വയസ്സിൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ആൾക്കാരാ, and they know that they have more injury in their legs because they learned it quite late. If your 5-year-old learns to kick a ball, naturally his way of the technique at which he kicks the ball will be already formulated. Yeah, like I think she was telling me that നമ്മൾ work ചെയ്യുമ്പം we are not going to start taking selfies with Ronaldo or Messi. Right. You're doing your job. You can't do that. Yeah. So, yeah. I can't even like cheer. I've sat in World Cup stadiums where I can't clap. Integrity and morality ne thodade where endu thottu kalikkumbulum you're in a safe space. So yeah, you are right that I went from certainty to uncertainty, but I still have my uncertainty very calculated. ഞാൻ വീണ എനിക്ക് എണീക്കാനുള്ള 3 ways എനിക്ക് അറിയണം. Good morning, everybody. Welcome to the Women in Wealth program here at the Hedge Club. I'm so glad that you took the time out today to come and be here. My name is Anju and I work as a consultant for the Hedge Group. And today we have with us a very esteemed guest. Before I go on to talk about her, I want to talk about how നമ്മൾ ജാനുവരി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും what do we generally do? We end up writing out all the things that we want to do for the year. അപ്പം ഈ വർഷം like being a podcast host for this Women in Wealth for the last few months, എൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ I wanted to get somebody on board from the sports background. പക്ഷേ you understand that being in Cochin, how difficult it is to find a woman who's been in sports. പക്ഷേ I have belief because Paulo Coelho പറഞ്ഞ പോലെ when you want something really badly in life, you know that the entire universe will conspire for you to get it. And you won't believe it, ഞാൻ എൻ്റെ ലിസ്റ്റിൽ എഴുതി വെച്ചായിരുന്നു ജാനുവരിയിൽ that I want to get somebody on board from the sports related field. Luck would have it that one of my mutual friends with Aisha introduced me to her. And you would be amazed at this woman's trajectory of things that she has done. So she is the first woman from Kerala who has done a FIFA Masters. She has gone on to,
manage multi-million-dollar sports programs, that everything that we have seen on TV, and we just gasp. But F1, the NBA, the FIFA World Cup, the GT, so on and so forth. So here is Aisha right here in front of us to talk about all the things that she has done. And I wouldn't take the credit for telling all the things she's done. She's done way many things. So thank you, Aisha, for taking the time to come here, to talk to us, being here. I'm sure there are so many women waiting to hear your story. Yeah, I think thank you to Anshu. Thank you to our mutual friend Karthika. It all happened like in a split second. Like she said, out of nowhere, you meet someone and she's like, I'm a podcast host. And thank you to all of you guys to choosing to spend your Saturday with us. So I'm really looking forward to knowing all of you as well. Okay, so getting started. Now, Aisha was raised by a single mother, okay, and a mother who wanted to give truly the best to her always. When I say the best, she wanted to make sure that Aisha got the best of education. So, Aisha moved around 3 cities: Cochin, Calicut, and Chennai for her education. And she went through around pretty much all the syllabuses that we have in southern part of India. And she also made sure that she was in over 11 different schools, right? Here was a mother who wanted to make sure that she ate no junk food from the time she was small. And when girls are usually, turned to like probably dance and music, her mother insisted that she take up sports. How do you think such a background or such a childhood shaped to making who you are today? I think I look back and I think that a lot of who I am today has to do with that, right? Um, um, Simple things like I don't like sweets, that's a big deal. When I go to the gym, people are like, you don't like sweets? No chocolates, no cakes, nothing sweet. And I don't like it. Now, why I don't like it? Because I never had an opportunity to eat it, right? So I think a lot of things, like even with schools, going to different cities, just to add to that, I did my +2 in Thrissur. So like fourth city to add on. I think it was very multicultural. So one was her aim to make sure that everything for the child was perfect. A little bit of conditioning, because as a single mother, you're taunted by the society that if your child does any single mistake, then that's fully on you, because you chose to make a decision for yourself as a woman, right? So I think while she was doing that, it kind of played in the diversity pool for me. I think like having to learn, I could speak Hindi, Urdu, Tamil, Malayalam, and English when I was really young. So that languages help you with things. By default, it gives you the confidence that there is no barrier. You can just talk to people and feel connected. And being a single child, I think you always have this problem of not having anybody at home to play. So then any new human being that you see is a potential mate. It could be the maid, it could be your neighbor, uncle and auntie whose kids are off to America and they are retired. It could be your auto mom, and it could be various of characters that you interact with, because that's the only way to interact. Your mom's a working mother. Both of us go home in the evening and we have very little time between course and getting homework done and all of that. So I think in a way, I often say from a psychological perspective that it is a dysfunctional setup. Because what in the society is functional is there is a present father, present mother, there is siblings, there's surroundings, there is a society that's helping you to grow. Being a single mother, being a divorced mother and all of that, it gets a bit dysfunctional. But I think that dysfunctionality kind of tells you that quite early enough that you're the only person for yourself. Because I've seen how my mother was the only person for herself. And when that hits you as young as when you are a teenager, right? Then you just aim at making sure that you don't fall. And you know that when you fall alone. So you are like, okay, school, nallonam padikkanam. Because padichale rekshapedullu. That's what people tell you, no? And then they were like, okay, financial buddhimuttagal. They're like, okay, if you study well and get a good rank, then you get a scholarship. So then you know that you're lessening your mother's burden, if you can get a scholarship. So then I ended up getting scholarships for my, higher education. So I feel like there was always this pathway. It's not like I wrote in a book, but some sense of that wanting to be the owner of who you are and making sure that that is not dependent on others. Because in our society, there's a bit of religion. I'm from a very conservative Muslim background, though my mother is not.
So like, there's a lot of layers that you have to seep your way through to get out of it. So I think for me, I would say that journey really shaped who I am today, and made me like water. You put me in a glass, I'm going to take the shape of that glass, because I realized that's how humans work. All right. So now, after that, you got the highest marks in 12th and you got a scholarship and you chose the path to do engineering. Right? As always, I think a common path and after 12th, either you choose engineering, you choose medicine, and nowadays I think a little bit of the commerce stream, maybe accounting and everything has also come in to the picture. Alangi engineering, but you stuck that part of it. You got into mechanical engineering. Right. Pakshe avadiyum, you may probably be very, like, in the sense, again, unconventionally, women എടുക്കാത്തൊരു ഫീൽഡാണ് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, റൈറ്റ്? അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് യു ഗെറ്റ് എ ജോബ് അറ്റ് ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ. യെസ്. സോ നമ്മളുടെ സൊസൈറ്റിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരു മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞു, പിന്നെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു നല്ലൊരു ജോലി കിട്ടി, ആൻഡ് ദെൻ യു ആർ പ്രിറ്റി മച്ച് സെറ്റിൽ. ബട്ട് യു ഡിഡ്ന്റ് സ്റ്റോപ്പ് ദെയർ. യു സെഡ് ലെറ്റ് മീ ഗോ ഫർദർ, ലെറ്റ് മീ ഹാവ് എ കരിയർ ഇൻ സ്പോർട്സ്. വൈ? I think when you put it that way, you will be like, oh, you wanted to break and go take mechanical engineering, or you ended up getting a core job in Indian Oil, Adani Gas, CNG project, most of the gas pipelines in your house. I was in the initial part of that project, right? Now, this was not because I wanted to break that woman barrier, because often adu parayumbam it kind of feels like you're going to break it. For me, mechanical engineering happened because, like you said, majority options for stable career was either engineering or medicine, because everything else seemed a bit open-ended. You didn't know what will happen. This, at least, you'll become a doctor or an engineer. And why not doctor? Because it takes a lot of years. So I thought of what I said earlier, which is I don't have 7 years to then study, burden my mother again. Then, by the time you can actually become a qualified doctor, MBBS was not enough, because even when I got fever, my mother never took me to an MBBS doctor. So we were looking for like a specialized doctor for everything, knee pain. So I was like 7 years I have to study, then I have to do house surgency, this. So I was like, no, I'm not ready for that long after when you turn 18, right? Engineering, 4 years, quick, right? So I was like, okay, engineering. So my selection was very easy. Like, it's like you go to a restaurant, I'm like, what do I eat? And then I'm like, I'm reading the menu for a long time. Like, I don't want to waste the time. Let me call the waiter. He'll tell me what's the best dishes there, no? Then what happens is the menu shortens. Then it's easy to pick. Alada, if I look at a 3-page menu, I'm going to look forever if I'm in a new place. So engineering happened that way. Why mechanical engineering? I once mentioned to Anju that I did an elimination process. I don't know if you've heard of it, which is, instead of selecting, I thought what I cannot study. Like computers, big no, because I am a very human person, so I can't talk to machines. I don't want to talk to machines all my life. So computer, IT, all that went out of the window. Electronics, electrical, you have to imagine current goes from A to B. You can't see current. You don't know how current looks like. So I was like, no engineering related to electronics, electrical, circuit branches nu vilikum. So not that. Then my only option was civil. I'm like, no, ever since humanity was found, the house is built in the same way. Innovation in civil engineering is very minimal. So you'll get bored. You're just making the house. Foundation, tara idunu, plinth idunu. So it's the same process, no? Even if you make a DLF flat or you make a house in a 3 cent, the process is same. So I was like, no, I will get bored. Bore adicha pinne pani edukkan pattillalo. So I was like, no civil. Then my only option was chemical and mechanical. Why not chemical? If you go in chemical field, then your hair, then you'll have to be in rigs, and like generally it's going to be a bit tough. You'll be in like and I'm very sensitive with skin. Koduga adicha vere prashna. I was like, no, I can't work with chemicals. So then my option was mechanical. And I spoke to a lot of people who, my mother's friends, had kids who have done mechanical engineering and all. They said mechanical engineering the guna andannu vecha, you can see what is happening. So if we are learning about a car, right, we learn about a clutch, not like the clutch that you see in the car. We learn about the diagram of it and how it works. And that kind of hits your head faster. ഒരു സാധനം കാണാൻ പറ്റുമ്പം അത് മെമ്മറിയിൽ കുറച്ചും കൂടി നിൽക്കും. And people had given me the scare that you have 52 papers to pass, engineering is difficult, supply വരും. So I was like, എളുപ്പത്തിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റണം, എളുപ്പത്തിൽ മാർക്ക് കിട്ടണം, and I have to get out of engineering, get a job. So it was always like, I say it's the easy way. So if someone is really smart, they always choose the easy way. I'm not saying hard work is not needed, but hard work na matram parna, I don't think that route is happening, because you'll get like tired, no? How long? You don't want to wake up every day and then fight again next semester.
So I think engineering worked for me that way. Why a job in an oil and gas or Indian Oil Adani Gas was because I was like 52 papers. It's not easy, guys, in 4 years. In the middle of all of this, you have to dance, you have to do sports, you have to go for Kalotsavam, you have to go for quiz competitions, you have to make friends, you have to have crushes, you have to fight with your mom. You do all of this and then you finally pass with good marks and rank. Why will I go do an IT job in TCS? And then I should have just taken an IT job, no? So I was very adamant. I told my placement cell, don't put me in any this TCS, EY, whatever they call it, bulk hiring schemes. Put me in only core interviews. I will perform. So they put me like in Apollo Tires, whatever. I studied in TKM, so it's a good college in Kerala. So we had good organizations come for hiring, and then this worked out, and it felt good because I always wanted to do something related to people. Like I said, this was the first time CNG gas pipeline was coming to Kochi. So until then we were using LPG cylinders. So CNG is like the sustainable way, the future, less risk, പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല, ആൾക്കാർ suicide ചെയ്യില്ല. So there's a lot of good things to it. So I was like, oh, I'm going to do there's always this Mother Teresa angle, okay, like it's the joke in it, but so I was like, let's me take that. And then I was a very happy engineer, okay, living my life. I was posted in Gujarat first, then I came to Kochi here. Very nice life. When I say nice, it's not really nice. All the roads, see, നിങ്ങൾ കാണുന്ന കുണ്ടും കുഴിയുള്ള റോഡൊക്കെ ഞാനും എൻ്റെ ടീമും കുഴിച്ചതാ. പിന്നെ തിരിച്ച് PWD അതിൽ താറിടില്ല. ഞങ്ങൾ PWDക്ക് പൈസ കൊടുക്കും, പക്ഷെ അവരിടില്ല. പക്ഷെ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഞങ്ങളാണ് ഇതിങ്ങനെ ആക്കിയിട്ട് പോയത് എന്ന്. സോ ദർ ഇസ് ലൈക്ക് NHIAൻ്റെ ഓഫീസിൽ, PWDൻ്റെ ഓഫീസ്, വാട്ടർ അതോറിറ്റീൻ്റെ ആലുവ ഓഫീസിലൊക്കെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും. സാറേ പ്ലീസ് ഒന്ന് ഇടൂ. എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സ് പോലും എന്നോട് മിണ്ടുന്നില്ല ഇപ്പം. ബിക്കോസ് like you just go tear the road, you put the pipeline, and we do what is called base covering. After base covering, it's the government's job to put it. We can't do tarring, no, our job is not that. But we pay them more than enough money, okay? Like Vaitila Junction, Bisminte Munilakella Road, Padiyan, we've given, like if I had that money, this entire room could have stopped working for life. But they don't do it. So they just leave it, but then the blame comes on you. So I've gone to police stations. So as a woman, I started seeing that nuance. I told her when I joined, there wasn't even a woman's toilet in our office, because there weren't women engineers atra. So we had to wait. You have to put faucet, clean the commode, because a man's using it constantly, right? And then it changed. And then when you go for these road kurikina pani and all, I remember like Kochi Metro employees, they don't look at you in a good way. I remember going to Palarivattam police station where we do hydra drilling. We go underneath and drill and cut the way for the pipes to go. അപ്പം നമ്മളെ നാട്ടിൽ ഈ urban planning ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് there is your internet cable, there is your water line, everything ഉണ്ടാവും. പക്ഷെ ഇത് മെഷീനിന് അറിയില്ലല്ലോ, മെഷീനിന് ഇത് സെൻസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പുറത്ത് കോറിഡോഴ്സ് പോലെ. So we'll just hit and break your water connection, okay? And then some 10 uncles will take me to the police station. വിളിക്ക് സീനിയർ എഞ്ചിനീയറിനെ വിളിക്കേ, അവൾ ആരാ നോക്കട്ടെ. And then in a police station I'm standing, and the first thing I remember one of the police asked me was, നിങ്ങളുടെ ഓഫീസിൽ ആണുങ്ങളൊന്നും ഇല്ലേ? I said, no, this project is under me, you can talk to me. ഇല്ല ഓഫീസിൽ പോയി ഒരു ആണിനെ വിളിച്ചിട്ട് വാ. So I was like, no, this like look at my signature, it says engineer in charge is me. I am supposed to solve your problem. If I'm not able to solve, obviously the Kerala head or someone will come. But that constant push, that makes you feel like അങ്ങനെ ഇപ്പം ശരിയാവോ, ഇയാൾ എന്നോട് തന്നെ വർത്താനം പറയണം എന്നുള്ള ആ ഒരു സാധനം വരും. Because I was like, എന്നാ സാറിന് വെള്ളം ശരിയാക്കണ്ടേ, സാർ ഇവരെ കൂടി ഇരുന്നോ വെള്ളം ശരിയാക്കാതെ, ഞാൻ പോവാം. So that confidence builds when people give you that thing. But in these places, I don't want to talk about radical feminism, because നമ്മൾ അങ്ങോട്ട് അഗ്രഷൻ കൊടുത്താൽ ഇങ്ങോട്ട് അഗ്രഷനേ വരുള്ളൂ. So I sometimes play it a little playful, കുറച്ച് തമാശയൊക്കെ ആക്കി അവരെ in a way you're fooling men there, okay? But അവർക്ക് പോലും അറിയാത്ത പോലെ അവരുടെ ഈഗോ ഒക്കെ ബൂസ്റ്റ് ചെയ്ത്, സാറേ പുതിയ ജോലി കിട്ടിയിട്ടേ ഉള്ളൂ, നമുക്കിത് ശരിയാക്കാം, ഇത്രയും പേരുടെ വാട്ടർ ഫിക്സ് ചെയ്യണമല്ലോ, ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ആലുവേ പോവാം. So I feel like that kind of was already, my mechanical engineering didn't look like mechanical engineering, because I was in the streets of Kochi technically, from Aluva to refinery to Vaitila, Marade. So you're on the road. I used to drive almost 100 kilometers in my car every day, because I have to go from petrol pump to petrol pump. പിന്നെ ഈ പെട്രോൾ പമ്പിൽ ഈ CNG സ്റ്റേഷൻ നിങ്ങളിപ്പോൾ കാണുന്നില്ലേ, അതൊക്കെ സെറ്റപ്പ് ചെയ്യാൻ, അത് കുഴിക്കുക, പെട്രോൾ പമ്പ് റീഡിസൈൻ ചെയ്യുക. So that kind of already put me in a place that mechanical engineering was in my job. And then the truth is, I never thought you could work in sport. Just like anybody else in Kerala, there was nobody to look up to. I didn't know any woman, forget women, I didn't know men who went and worked at FIFA or F1 or anything.
So I was like, sports കാണും ഞാൻ. Like she said, I was always into sports. I still practice sport. Something about sport always made me feel like I'm more strong. സ്പോർട്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം, ഡാൻസ് ഒന്നും ചെയ്യുമ്പോൾ അങ്ങനെ തോന്നുന്നില്ല. ഐ നോ ഭരതനാട്യം ഡാൻസർ ഇസ് മോർ സ്ട്രോങ്ങർ ദൻ മീ, ബട്ട് സ്റ്റിൽ ദ feeling of sport is it makes you feel strong. And I think then I got an opportunity to work for FIFA Under 17 World Cup, which happened here in Kochi and in different parts of Kerala. How did that come about though? So it was more like a news article. And I had already done small sports things before. Kerala Blasters in the Kuda intern I work with national games. Keralathi നടന്നപ്പോൾ 2015 I worked for it. So I did like small sporting things, but that was like side gig. നമ്മൾ ചെയ്യില്ലേ, ഒരു മെയിൻ ജോലി ഉണ്ടാവും, മാസശമ്പളം, സൈഡിൽ മറ്റേ ചാരിറ്റി പോലെ ചെയ്തതായിരുന്നു. But with that charity profile I could apply for this big role in FIFA. And I was like, okay, let me apply. ഞാൻ കള്ളത്തരൊക്കെ പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇന്റർവ്യൂവിൽ പറഞ്ഞു ഐ വിൽ ലീവ് മൈ ഇന്ത്യൻ ഓയിൽ ജോബ് എന്നൊക്കെ ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പറഞ്ഞു, ബിക്കോസ് വൈ എൽസ് വിൽ ദേ ഹയർ മീ, നോ. And I finally got the job. So I was like stuck. ഇനിയിപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? I can't leave my job. The entire Kerala will come kill me. You have such a good job. You're at a senior level. You're an engineer, well paid ആ കാലത്ത്. So I made a negotiation. I told my boss, who was a very nice person, that I will come to office every day. Evenings I will go to the stadium and figure it out. Adyam. Then during the tenure of the thing, I took like a sabbatical. I don't know if you guys can relate, but in government jobs, they always give you like a gap. So I took a sabbatical and I went and did the World Cup and I came back to my job. When I came back, guys, I couldn't sit in my office because I'm thinking about the football pitch, I'm thinking about the football games. And then back then, I don't know how many of you follow football, Vinicius Junior and all came to India to play. But he wasn't the Vinicius Junior he is now. But I knew he would be taken up by Manchester, or if you follow football, you know, ഇവരൊക്കെ വലിയ ആൾക്കാരാവും. അപ്പോൾ all the Spain, Brazil players were all big short guys, okay? And I'm like rubbing shoulders and walking with them. I'm taking them for doping test, which means I'm literally taking them to do a urine test. So I was like, oh no, like if I can do this to Vinicius Junior, I can do this with Ronaldo or Messi. So then I'm sitting in the office and I'm like, no, പറ്റുന്നില്ല. Like my love for that road കുഴിക്കൽ putting pipeline went off. And I was like, no, I need to figure out a way. And then, like she said, I think I started exploring. Then the journey was keep this job, find options. Till the option becomes safe, then you will leave this job. So in a way, I was kind of not doing great with my company from an honesty level. But I was like, I'm going to keep this job till I find something that would work for me. And then I think things just, I wouldn't call it things worked. I used to like sit and background check, talk to people, ask about these things. So I think that's how I ended up being in sports, where I never thought I would be. Okay, so then the first step that you took up after that was get into the FIFA Masters program. No, I did the Indian Super League. Okay. Because I knew about FIFA Masters during the FIFA Under 17 World Cup. One of my boss from a country called Honduras or Guatemala, one of them, I forgot. She told me about FIFA Masters. She was like, hey, you seem to be like a very interesting person. You have an engineering degree. Do you want to do sport full time? You know, she was a mother of two. So I was like, wow, like, you know, she's wearing FIFA embroidery ചെയ്ത കോട്ടൊക്കെ ഇട്ടിട്ട്. So I was like, nice. And she told me about this course. I looked up on the internet. Very little information available. Not much Malayalis have done it. One Middle Eastern Malayali has done it before me. But again, not born and brought up in Kerala, so not much of a contact. And what I realized is this course was very expensive. It was like 1 crore. The fees was like 1 crore then. And it clearly said, if you have not worked in sport before, this is not going to help you much. Because we are learning sports law, sports humanities, and sports management. So I was like, I need to make experience first. So I started applying to the Indian Super League, where Kerala Blasters and Chennai and all of them play. I worked for them. I left my Indian Oil job, and then I worked with Indian Super League for almost 2.5 seasons. And at that point, NBA also came to India. So I applied for that. I got a job there as well. So when NBA and FIFA I did very confidently here, I was like, now I think I can go do the FIFA Masters. So then that's how FIFA Masters But what happened. were you doing at ISL and NBA? At ISL, I was managing initially fan engagement, which is basically to make sure that what you come and see in the stadium feels nice. Player interactions, halftime activations,
So that, and then later I moved into a competitions role. Competition role means you're basically with the players. So player, referee, what time do they come, checking. You can find them for not doing things or for doing unruly things. If they spit in a dustbin, you can find them like half a lakh. Like, so you're all the time with the football players and the referees and the coaches, and you're managing the yellow cards, red cards, and that job actually excited me. Like, I used to sit on that. There's a small box near the center line where the what they call the fourth referee sits. So you basically sit with that person as a competitions manager to take notes of all of this. And then it was a lot of learning. Like, Indian Super League is a very small league in India. So everything was pen, paper. So I was like, then it makes you curious. No, ഫിഫക്കാരും ഇങ്ങനെ മഴ പെയ്യുമ്പം പോയിന്റ് ഇട്ടിട്ടാണോ ഇരുന്ന് എഴുതുന്നത്. So then you start thinking of how it is. And then I think the FIFA Master thing just happened. I applied. I had to prep for it. A lot of people in Kerala helped me. The application is very complicated. And if you have to get like a scholarship, you get half of your fees slashed. But you only 3 people or 2 people get it. So I had to get that, because without that I was not going for sure. So then I worked on it, and that's how FIFA Masters happened. And then once you completed it, I think it happens across different countries. So can you explain a little bit about the FIFA Masters program? Yeah, why FIFA Masters? Because there's already a lot of other sports management courses in Spain, Barcelona, Manchester, Liverpool, Loughborough. But the thing was, FIFA Master goes to 3 countries. So you study sports humanities in UK, you study sports management in Milan, in Italy, and then you study sports law in Neuchâtel, Switzerland. So I was like, that's a whole tour, no? Like, it's like, and you live in these 3 places for quite some time. And you go to the best universities. Like in UK, it was De Montfort. In Milan, it was SDA Bocconi, which sits at the same pace as Harvard and Cambridge. And then in Switzerland also, it's a big university. അപ്പോൾ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഇതിനൊക്കെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് പഠിച്ച് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ആവും. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഐ ഗെറ്റ് ടു ഗോ ടു 3 best universities, because otherwise, just to mention that I always wanted to go abroad and study in the US. So like Harvard was always my target. After a few years in Indian Oil, my aim was to go do an MBA from Harvard and then move into managerial roles in car companies like Audi, Mercedes, Skoda. Because that was at the back of the head, I was like, if not that, let me do it with sport. So that's the thing with FIFA Masters. Very different experience, and from one country there'll only be one person. So my 30 classmates were from 30 different countries. I had an Indian classmate from North India, because Indian, they always get a lot of applications because people are fanatics about sport. But I studied with somebody from Caribbean islands, somebody from Honduras, somebody from Rwanda, somebody from South Africa, Indonesia, South Korea. So my classmates were all from different countries, different class, different backgrounds, different upbringing. So I think that course, the biggest part of that course is you kind of learn people, you kind of learn, understand sport. നമുക്ക് ഇന്ത്യയിലുള്ള സ്പോർട്സിനോടൊക്കെ ഒരു തരം പുച്ഛമാണല്ലോ, നമ്മൾ വേൾഡ് കപ്പിൽ പോകുന്നില്ല അത് ഇത്. ബട്ട് വെൻ യു ടോക്ക് ടു ലൈക്ക് സമൺ ഫ്രം ഹോണ്ടുറാസ് or someone from Grenada, it's one of the Caribbean island countries. That entire country is as much as maybe the municipality of Kochi or even lesser. But even they get the same money that we get from FIFA, okay? But there is a struggle. So you understand in which countries politics gets involved in sports, which countries privatization has helped. So I think more than what I learned in the books, the book learning was super easier, especially if you've done engineering in Kerala and if you go out and do open book exam and all. I'm like, Google thannitte exam eduthan paraya. I'm like, I'm the king, I don't even prepare. I just wake up and go and I get 100 out of 100. I'm like, you just gave me Google and my laptop is on, and you know how we are, right? Namakku Google kitti kayna, we'll make up things. I can even make an entire movie story and give it to my professor, and he's like, wow. Because those kids are not used to it, but we are so used to like thinking and learning and creating things. So FIFA Master selection was because of that. Like, it made a lot of sense to go around the world in a single fees, 3 different universities, and a lot to learn because it was hands-on experience. So in De Montfort, I went to rugby school. That's where rugby or football, even the football that we talk about, was found. Because initially it was rugby, pinneyana football like vannathu. So you learn the history of how the football was made, who kicked the first ball in the world. Then you learn about like all these sport. Then in Milan again, I went to Maranello, which is where the Ferrari factory is. So it's a small village in Italy. Everything there is Ferrari. So you go there, you actually go see how they build these cars, F1 and everything you see.
And similarly, other places, I'm just picking the big ones. Same in Switzerland, I went to like the UCI, which is the cycling federation, FIFA, FIBA. I didn't even know there was a federation for carom board. So you learn a lot of things, you know, and all these federations are in Switzerland, because in Switzerland, the laws for setting up an NGO is tax free, and there's a lot of things. So, yeah, so I think it was more like I was looking for a high impact trip, but with a lot of perks. So that's why FIFA Masters. And once you completed that, did it open a lot of doors for you? It does open a lot of doors. Obviously, when you say you're the first person to do that from Kerala, or when you have an engineering background, that helped, because most people in my class were coming from arts background. So when you're an engineer, there is a different way of how you look at problems, and that will stand out. So if you go do a project, so we were given projects to do. So like there's a club in Germany called BVB, Borussia Dortmund. അവരുടെ ഫൈനാൻഷ്യൽ അനാലിസിസ് ചെയ്യാനായിരുന്നു എൻ്റെ ഫൈനാൻസ് പേപ്പറിൻ്റെ സബ്ജക്റ്റ്. ലൈക്ക് വി ഡോണ്ട് ഹാവ് എക്സാം. My job was to study their 10-year financial accounts, like big Excel sheets that looked crazy. No chat GPT and all, okay, that time. So you have to like call people at the club. You have to ask, why did you buy this player at such cheap price? Why did you sell it at this? You have to study PNL. I can't even remember. Like it was crazy. Half of the people in my class even like funked, like they couldn't make it to that finance paper. But when you do projects like that, I always saw that I could add some different value of being an engineer. The way I looked at a problem, or the way I solved a problem, was very different from someone with an arts background or a law background solving it. And I think someone born in India, specifically in Kerala, adinte value enikku avadna manasilayadu. Because you are growing around so much chaos. Like my friends from Switzerland or Germany, they've never seen anything broken. So if you've never seen anything broken in your life, your trains are working perfectly, your cafes are running perfectly, your children are going to school, no power cut. Like they don't know any of this. So their system is, if you give them an app, they'll wait for the app company to give them a manual. But if you give me an app, by the time the app company makes the manual, I would have gone, clicked all the buttons, tried putting my username, building something inside it. So I think that nuance, I think I became a more proud Indian after going there. Because ഇവിടെ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ഭയങ്കര ഒരു പുച്ഛമായിരുന്നു ഇന്ത്യനോട്. But when you go there, you see education, like the way we look at money, you know, like the way we value, all of that changed for me. So I was like, I would say it was more of a overall learning perspective for a person to do that. So it does open doors. But with doors opening, I also started seeing the dark side of the world. What an Indian passport does. You can't travel. You have to come back to Kochi, Ravipuram every time to apply a visa, no matter where you want to go. You can't get permits. You have to wait in a lottery system or a token system to get a job. Your color, like you walk into a room and by default people look at you. And I'm like, no, you don't have to look at me. I have the same legs, same hands, same body as you. And then, especially when the Palestine problem happened, my name is Aisha Nazia Nasser mine. Okay, so I can't not get rid of being a Muslim. I don't have a problem with it. But when you walk into rooms, you're ticking a lot of boxes. You're a woman, you're brown, you're Indian, you're Muslim. So like I'm ticking like 5 minority boxes, layers. So then what happens is you start seeing that dark side also. And I wouldn't call it white supremacy. It's like patriarchy. If that's giving you convenience, no man is going to fight patriarchy. If patriarchy is telling them that you don't have to put your bed sheets on, you don't have to wash utensils, your clothes will be ironed, you don't have to take care of kids. If I was a man, I would be like, all good for patriarchy, right? So similarly, the downside of racism is that as white people, they get everything. So then why would they fight? And like, unless you're socially conscious, okay, I'm talking in a very satirical way. But so then when you see that side, again, it was like that Palarivattam police station case. I'm like, this should not put me down. You know, I've had instances where I was rejected from an interview in India, not because I didn't do well, but they thought if I'm grown in a household with a single mother, my value system will be different from a household with a father and mother. So I was like, really? You think so? Like, and I lost an opportunity, a job opportunity, only because of this reason. Because I scored well in the exam, I topped the list. Suddenly from the list, my name goes number 4, and the first 3 people get the job.
And I was like, why? And I wanted to check. I did medical, I did everything, ran the ground. It was related to army, defense. And this was the reason they gave. And I was like, no, this is not okay. So I think you can't just keep going and fighting okay. And one thing I said is, I didn't have anybody to look up to, right? Sports. So I said, if I do, ചെറിയ കാര്യങ്ങളാണെങ്കിലും, I didn't get a full-time job. So I took a part-time job. I worked for a marathon. My friends were working in FIFA already, NBA, basketball. So I started doing small stuff. എനിക്ക് പറ്റാവുന്ന ആൾക്കാർ എനിക്ക് ജോലി തരുമല്ലോ. If I am above what they need, they'll give me a job, especially in Switzerland and all. Money is very much like in very high terms. Like you can either live as a very normal person or you can live harsh, posh, Rolex watch. So I was like, no, I will find my way. So I started doing small gigs, small jobs. Then you build up. Then you start getting actual good job because people start hearing your name. They're like, okay. And having a unique name helps. There's not a lot of Aishas in sports. So Aisha from India എന്ന് പറയുമ്പം കുറച്ച് ആൾക്കാർക്കെങ്കിലും അറിയാലോ. So then I kind of like build up on that. So I think yes, it opened doors. If not for FIFA Masters, it would not have been this easy. Okay. And then what was the route that you took after? So I started working like in mainstream sports, what we call commercial sports. So I was shuffling between football and motorsports. Motorsports ഒക്കെ ഒരു മെൻറ്റർ പറഞ്ഞതാ ദാറ്റ് ഇത്രയും റേസിസും ഇതൊക്കെ കണ്ടപ്പം വൺ ഓഫ് മൈ മെൻറ്റർ വാസ് ലൈക്ക് പ്ലേ യുവർ മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് കാർഡ്. You know, like someone, it's not like you need mechanical engineering to make in F1 reels, but they were like, if you know a car better, you can talk about cars better. I can explain to my team why they should talk about a speed in a layperson context rather than talk about speed by saying, oh, F1 is so fast. What will a 10-year-old understand if you say that F1 has fuel injection? But instead, you explain fuel injection as the sparks that come out when they speed, and it's because of friction. A kid can understand it better. So I played those cards well. I played my cards being a woman well. I played my cards being an Asian well and saying that you have majority of fans in football and F1 and motorsports here. So then the journey went on. I did some projects. I worked for the FIFA Under-17 World Cup on a project called Street Child World Cup. So then I just picked up between, I always kept a balance between non-profit work and for-profit, because for-profit sport is very intense. Like we don't have vacations, because your vacations are our sport days. And for our sports days, we prepare when you go for work. So we don't have holidays. We don't have Saturdays, we don't have Sundays, we don't have times, because you know our races are in the night or football matches are in the night. By the time you finish the day, wrap up and go to bed, it's 2 a.m. And then next day morning, we have to go back to office like 9 a.m. Not like we get to sleep. So, you know, it affects your life. You have to be very active. Like I have walked 38,000 steps in a stadium in a day. Even here, when I was working for Kerala Blasters. But you don't realize. Pinne veeti poi watch ഒക്കെ നോക്കുമ്പോൾ, oh my God. You know, so like it's a very high intensity job. And not in a downside context. I've hardly seen married women with children in that space. Either it's someone who's a single mother, or it's someone who's divorced, or it's someone who's single. I don't think it's because of us not being able to do intense job. It's because the support system is not there. So if the support system was there, I think it's just like working in a bank. No, my friends who are bank employees today say their life is like this. No vacations, extra hours. So I think after that, yes, the career took off. I could keep soaring up from senior manager. My last job was as the head of the department. I was making sure or taking care of entire marketing and communications for all motorsports in Saudi Arabia. So I was working with the ministry under Saudi Motorsport. So I was doing F1, Formula E, GT, Dakar, WRC. So that's like a big role. The budget is around like $200 million. So it's a big responsibility that you get. And I think when you go up the ladder, there comes all these other nuances, right? You have to learn to manage money. You have to learn to manage people's psychology. Especially when my workforce became a mix of millennials and Gen Z, I went crazy. I was like, how do I manage 24 people, half of which is Gen Z, half of which is millennials? They both don't like each other. They both can't go to a dinner together. And you have to make them work together and deliver a project together. So there was a lot of learning. So I think every work or every place I've gone to, if you are open to learning, I think your life just becomes easier.
Yeah, I think when we watch it from the screen, right, sports is romanticized so much, like it's so good with the fandom that comes with it, the money, the glory that comes with sports. But you've been actually there on the ground to see what happens, Yeah. right? So there is, you have to be, as you said, physically very, very active, the psychological readiness, because split second decisions are being made. Yeah. So how do you prepare yourself in such a case for such huge events? Yeah, I think like if you look at a World Cup or even like a Kerala Blasters versus another team's game, right? I don't know if everybody will agree to this, but one thing I noticed is this is one sector of work where you don't know what the outcome is. So any job, like I even went to an extent of thinking about a doctor. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡോക്ടർ ഒരു ഡയഗ്നോസിസ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ആ ഡോക്ടറിന് അറിയാം ഹാർട്ടിലാണോ പ്രശ്നം ലിവറിലാണോ പ്രശ്നം. ബട്ട് ഫോർ അസ് വെൻ വി ഗോ ടു ദാറ്റ് മാച്ച് ഞങ്ങൾ എത്ര പ്രോജക്ട് മാനേജ്മെൻറ്റ് പ്ലാനിങ് എല്ലാം ചെയ്താലും there will be one fan who will jump the fence and go want to hug a Virat Kohli. Okay, we can't prepare this, we don't know, and we don't know who is going to win. Okay, a team might be great. It's like Croatia's run in the last World Cup, right? You never expected Croatia to make it to the knockout stages. So I'm like, so the thing is, it's so spontaneous that your decision making has to be quick. And because it's a high intensity sport, like she said, especially with F1 and all, like a car is crashing, someone can die, someone can burn. ആ ക്രാഷ് ചെയ്ത സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുന്ന മാർഷൽസിന് എന്തെങ്കിലും പറ്റാം, ആംബുലൻസ് ഹാസ് ടു കം ദാറ്റ് ഫാസ്റ്റ്. But can we prepare for 300,000 scenarios? No. But we have a book and system and SOP for 300,000 things. But we don't know what is going to happen. And it varies. If a team jeichal, the atmosphere with the fans and everything is very different. If another team wins, fans and people react in a different way. Are we prepared for this? No. And we are having 80,000, 90,000 people come watch this. Can I study and profile every one of them? No. One guy might be coming there to do some malicious activity. He might be frisked and checked at the gate, but I can't check his brain. So you are preparing always with no certainty. എന്തു നടക്കാം അങ്ങനത്തെ ഒരു പൊസിഷനിൽ when you are doing a managerial role, you have to have that instantaneous thing of what is the best thing to do there. Because a lawyer, legal action, അതൊക്കെ പിന്നെയാണ്. Like, are you going to snatch this guy away from the player and beat him up? Like, there have been situations like that here where the police will come beat him up. But I'm like, if the player wants to take a selfie with the boy, let it be. Then we take him out and then we do the paperwork. Or, like even with players, like the kind of injuries they have, it's crazy. Like, you get paralyzed for life or you lose a particular part of your body. So you have to see this also. So that sensitivity, madam, and you have to do your job also. So like she said, it's very intense and it's fully human beings. Like the reason I wanted to leave mechanical engineering at some point, though I wanted to be the CEO of Audi or Mercedes, is because this had people. The athletes are people. I tell to a lay person, like to my grandmother, for example, or to someone of that age, if I have to explain my job, people ask me, what's your job? I said, Kalyanam Narthana Polya. It's just like in Kalyanam, there is only one bride and one groom who's the prime focus, and then everybody else comes, eats biryani and goes. But for us, there is 11 players or whatever the sport is, their entire team. They are all high performance athlete. Like from their urine to the water they drink is measured and calibrated, and they are high performance people. Then there is us, which is the people who manage this. Then there is regulators, which is like referees, match commissioners, inganta alkare. Then we are talking about 80,000-90,000 people in the stadium. Outside the walls of the stadium, there is police, medical services, fire force, adokke. Idokke kazhinju there's like a 500 million people watching it on TV. Now you have to understand that I have to design something for all these people. What are you watching it on TV? Like if there is a fight between two players, I don't know if you've noticed this, we show the replay in the TV. But if you're in a stadium, we will not show it in the screen. Because we don't want you to get aggressive. TV-ലാകുമ്പോൾ വീട്ടിൽ മാക്സിമം എന്ത് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തെറിയും നിങ്ങൾ. പക്ഷേ സ്റ്റേഡിയത്തിൽ if you get angry because your favorite player is being pushed by another guy you don't like, that will invoke that anger in you. So we don't show replay in the stadium. Which is why sometimes people take phone out and അവർ ഫോണിൽ പോയി നോക്കും എന്താ നടന്നത് എന്ന്. So you have to balance all of this. Or even like colors. I don't know if you have noticed. Simple logic. ഇപ്പം ഇൻസ്റ്റഗ്രാമിലൊക്കെ ട്രെൻഡിങ് ആ കളർ തിയറി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. When two teams play, their two colors should not be difficult for a person with any kind of eyesight issue to watch on TV. So the color, so if a away kit is yellow and if a for kit is white,
Then we match and we see if that colors are okay to play against each other. For the referee sitting in the room, for you watching on the TV, because ഇത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ട് ആയിരിക്കരുതല്ലോ കാണാൻ. I'm taking football examples because I'm sure everybody in this room would have watched a football game. Similarly with like equipment, so there's a lot of science and backing to this. Physiotherapist or like medicine is 100% there because it's body, പക്ഷെ ടെക്നോളജി ഇങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ, and it's people. I was telling Anju that if I have to do a future education like a PhD or something, I would want to do it in psychology, because you see so many types of people when you work in sport, and everybody is somehow related to sport. So I think that's how the journey has been, or it's always about people. So you've managed events in India and you manage them on a global stage. Right. How are the two ecosystems different, or are they alike? I think the ecosystems are same. The magnitude differs, but the only problem with, I wouldn't take India as an example, I will take developing countries for example. When sport is run politically, which is your sports minister has your budget and it's run politically, as political sides shift, the ecosystem of sports shifts. പക്ഷെ സ്പോർട്ട് അതിനു വേണ്ടി ബിൽഡ് ചെയ്തൊരു കാര്യമല്ല. ബിക്കോസ് ഐ സ്റ്റഡീഡ് സ്പോർട്സ് ഹ്യൂമാനിറ്റീസ്, വാട്ട് ഐ ലേൺഡ് ഇസ് ഇൻ ദ UK, ഈ പീപ്പിൾ യൂസ് ടു ഗോ ഫോർ വാർ, നോ, World War I, World War II. അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് പോകുമ്പോൾ അവർക്ക് ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ട്രെയിനിങ് വേണമായിരുന്നു. ഈ ജിമ്മിൽ പോയി ഇങ്ങനെ മാത്രം പോരല്ലോ, മൊബിലിറ്റി വേണം. ബിക്കോസ് വാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. സോ ദേ ബിൽഡ് ദീ സ്പോർട്ട് ആക്ടിവിറ്റീസ്. വൺ, ഇവർ ഈ വാർ കഴിഞ്ഞ് വന്ന് വൈകുന്നേരങ്ങളിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു ലെഷറിനും, അല്ലെങ്കിൽ ഒരു അതിനകത്ത് ഐ ഡോണ്ട് നോ, ലൈക്ക് ടുഗെദർനെസ് മേ ബി. ആൻഡ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം women started playing this because women used to be home when the men went to war. So women were like, how do we socialize, how do we get along? That's how women's football, and like they wanted to play the game and things like that happened. So I think there is a certain nuance to why sport was built as part of society. It was built to make people fit, keep you more mobile and keep you active. Later sports professionalized. So the sport that we are watching now is professionalized sport, which is competitions ഉണ്ട്. നമ്മൾ പ്രൊഫഷണൽ കോഴ്സസ് എന്ന് പറയുന്ന പോലെ, നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു ആയുർവേദ ക്ലാസ്സിൽ പോയിട്ട് തിരുമ്പൽ പഠിച്ചാൽ നമ്മൾ അതിനെ പ്രൊഫഷണൽ ഡിഗ്രി എന്ന് വിളിക്കുന്നില്ലല്ലോ. സോ ദാറ്റ് ഇസ് ഹൗ ഇറ്റ് വാസ് ബിൽറ്റ്. ബട്ട് if you go do an engineering course in an engineering college, then that's a professional degree. So when sport got professionalized, commercialization, marketing, paisa, brand value, idokka adilekku vannu. But sport was built as a mass activity, which is why there's different sports, which is why sport helps you with your brain, with your body and everything. Now in countries like UK, or UK is a great example because they're very driven on sport. Sport is like part of their system. എല്ലാ മുനിസിപ്പാലിറ്റിയിലും ഒരു GP ഡോക്ടർ ഉള്ള പോലെയാണ് ഒരു സ്പോർട്ട് പാർക്ക് ഓർ കോച്ച് ഫെസിലിറ്റീസ്. ഇറ്റ്സ് ബിൽഡ് ഇൻ ദാറ്റ് സ്ട്രക്ചർ. വൈൽ ഇഫ് യു ടേക്ക് US, സ്പോർട്ട് ഇസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് അവിടെ. So even between UK and US, you will see that sport is used as two different things there, which is why US has a lot of obesity issues, because ഇത്രയും NFL-ഉം NBA ഒക്കെ ഉണ്ടായിട്ടും ആൾക്കാർ ഒബീസാണ്. Why are they not playing basketball? You'll think about this, no? Same if you look at India, like we are very good in cricket, but cricket is a very minority game. Hardly like some 12 countries in the world play it, right? So obviously you will be like Mate Murimukan, that cholle, no, Rajava. You're like the, so you'll always do well. If you look at the US national team, cricket team, they almost look like Indians. They are Indians, I think. So that kind of a thing is a difference. But when politics get involved, development is very little. There's always hindrance. To run 10 football academies in Kochi city, it's super easy, guys. You don't need 3 kodi ruba. But our government has more than 3 kodi ruba, but it's still not happening. Because the hindrance is someone has to make a decision, someone has to sign a paper, which takes forever. And when people like ex-football players, I tried doing something with the players like Vineet, CK, Reno, Anton and all. When we go to secretariat or when we go meet these ministers, they are not even ready to hand it over to us. We are telling that we've gone and see this abroad. These players know, ഇവരൊക്കെ 30 വയസ്സിൽ ഫുട്ബോൾ കളിച്ച ആൾക്കാരാണ്. And they know that they have more injury in their legs because they learned it quite late. If your 5-year-old learns to kick a ball, naturally his way of, the technique at which he kicks the ball will be already formulated. But when you ഈ പറമ്പിലെ ഫുട്ബോൾ എന്ന് പറയും, പറമ്പിൽ ഇങ്ങനെ ഫുട്ബോൾ തട്ടി കളിച്ച് പിന്നെ പെട്ടെന്ന് ISL പോയ കാല് പൊട്ടും. Because you're playing with international players who have trained very well. So they don't understand these nuances. And in this paperwork is where, like, I always ask this question. We have 1 billion population. You're really telling me we don't have 11 football players, or let's say 20, to make a squad who can go to the World Cup?
Like that is impossible, guys, because people here are doing much a 100-kilometer marathon. Like if you go to Instagram, people are like fit and doing crazy things. ലൈക്ക് ആണുങ്ങൾക്ക് മറ്റേ മസിലൊക്കെ അധികമായിട്ട് അവർക്ക് അറിയില്ല എന്ത് ചെയ്യണം, തൂങ്ങണോ ഇരിക്കണോ. അങ്ങനത്തെ ഒരു കൺട്രിയിൽ യു ആർ ടെലിംഗ് മീ യു കാൺ ഗെറ്റ് 20 men or women who can play high intensity sport. That's a lie. Someone is telling it's a lie because the system is not ready to take them. So I think that's the main difference between international and here. Our sport is part of your curriculum. Same like we were discussing about finances. Porthu financial education is part of their curriculum. Here you learn finance when you get your first salary. You're like endu cheyanam ariyilla. So I think sport, finance, like we had moral education pand school. I don't know if schools that you guys went to have, like kaka kallitta story thotte ella sanam we study in moral education. So similarly to that, if you can keep a part of sport, keep a part of finance, keep a part of general well-being, you know, like human psychology, how does it work, then I think the society will evolve. And sport is the only way to bring unification. Like I said, my innate love for sport is ഞാൻ വളർന്ന കാലിക്കറ്റിൽ there is different madangal, Muslim, Christians, Hindus. There is different class. So you have a Wagoner in your house, you have a SUV in your house, you have a Porsche in your house, you go to different kinds of school. പക്ഷെ ഒരു FIFA വേൾഡ് കപ്പ് നടക്കുമ്പോൾ പുറത്ത് എല്ലാവരും കട്ടൗട്ട് വെക്കും, എല്ലാവരും പ്രൊജക്ടറിൽ അവിടെ പോയി ഇരുന്ന് കാണും. യു ടെൽ മീ വൺ അതർ ആക്ടിവിറ്റി ഇൻ കേരള ഫോർ എക്സാമ്പിൾ where everybody comes, like everybody is watching it avade. And my time it was not even like peak Ronaldo, peak Messi, it was Snyder and David Beckham era I'm talking, when I was a kid. But still, like people are just there. appo aarko muslim aano onnum choikkonnilla, pant aano idunna, shorts aano idunna, oru prashnam illa. Like the palli committee is there, the ambala pujari is there, everybody is there watching this thing. So then I found that's one way to unify people. അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പ്രശ്നമാണല്ലോ, the way you look, the way you talk, everything's a problem. So I think sport for me does that, and I think sport will do that for India if it really wants to. So if someone dreams of having a career in sports, can they do it at any point of time, or where do they start, or how do they start? So there is a misconception about sport that if you like Messi or Ronaldo, you want to go study sport. I get a lot of messages on Instagram saying, ചേച്ചി എനിക്ക് റൊണാൾഡോനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് മെസ്സിനെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്, എനിക്ക് ഈ കോഴ്സ് പോയി ചെയ്യണം, എനിക്ക് FIFA Master പോയി ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ. But I tell them that there is a lot of pre-preps that needs to be done. Yeah, like I think she was telling me that നമ്മൾ വർക്ക് ചെയ്യുമ്പം we are not going to start taking selfies with Ronaldo or Messi. Right. You're doing your job. You can't do that. Yeah. So, yeah. I can't even like cheer. I've sat in World Cup stadiums where I can't clap. I'm a Brazil supporter. I can't clap because I'm not. It doesn't make sense. Or I can't be like, oh, like if Ronaldo is walking by, എനിക്ക് വെറുതെ പോലും ഫോൺ എടുത്ത് സെൽഫി എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. It's not like it's just part of etiquettes, right? Now, I would say that sport എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ യു വിൽ ഫീൽ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്, ബട്ട് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ ഡിഫറെൻറ്റ് ഫീൽഡ്. സ്പോർട്ടിൻ്റെ ഉള്ളിലും ദർ ഇസ് സൈക്കോളജി, മെഡിസിൻ, മാർക്കറ്റിംഗ്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ്, ഡിജിറ്റൽ മീഡിയ, വെബ്സൈറ്റ്, ആപ്പ് ഡെവലപ്മെൻറ്റ്, ഫൈനാൻസ്, ലോ, ബേസിക്കലി നമ്മളുടെ വേറെ ഏതൊരു ബിസിനസ്സിലുമുള്ള എല്ലാ ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ്സും അവിടെയുണ്ട്. HR, കംപ്ലയൻസ്, ഗവർണൻസ്. ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു സ്പെഷ്യലൈസേഷൻ വേണ്ടേ? വെറുതെ എനിക്ക് സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ പോയിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്പോർട്സ് ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ യു ക്യാൻ ബിക്കം എ സ്പോർട്ട് ആത്ലീറ്റ്, you can become a coach, referee, like match commissioners, coaches, like license വാങ്ങിയിട്ട് കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കുന്ന coaches. But beyond that, you have to be specialized in something. So don't go do sports management thinking you can manage a World Cup. പക്ഷെ ആ വേൾഡ് കപ്പിനകത്ത് പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യും? Are you going to manage like grass, ഈ നമ്മൾ കാണുന്ന pitch? That grass technology is huge. Like the amount of people who work in a Manchester City or Manchester United stadium to just maintain that grass is more than what I don't know, like a company in Kochi might have as employees. Because, you know, there's so much of work that goes into how much the grass should be, what is the quality, എത്ര mix of nylon and എത്ര natural grass ആണ്, അത് എത്ര ലെവലിൽ പോയാലാണ് ആൾക്കാർ ഒരയുമ്പോൾ. So I'm like, you have to be an expert in something. I'm not saying that you have to be specialized and take a PhD. We are all like jack of all trades these days, which is fine. But you choose what you're good at. So like I said, I played my mechanical engineering cards. I played my cards as being a woman from India who can look at problems empathetically. But you have to always know that. Then you decide what you want to do. Because I see a lot of people now go do sports management and they all come back and they tell me they don't get a job in Europe. So like I said, there's a downside of racism. നമ്മുടെ passport ഇതൊക്കെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് വേണം പോകണം. Because I don't want your parents to be burdened with this
dream of going and doing a 1 crore FIFA Masters and coming back. And this 1 crore is over and beyond all your expenses. സ്വിറ്റ്സർലൻഡിലൊക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കാപ്പി കുടിക്കാൻ വേണം നാട്ടിലെ 2000-3000 രൂപ. സോ ദെൻ ഈവൻ ഇഫ് യു ആർ മേക്കിംഗ് ഇറ്റ് അറ്റ് ഹോം, പാലും കാപ്പിപ്പൊടിയും വാങ്ങണ്ടേ? അതും സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ നിന്നല്ലേ വാങ്ങുക. അവിടുന്ന് വണ്ടി എടുത്ത് ഇന്ത്യയിൽ വന്ന് മേടിച്ച് പോകാൻ പറ്റില്ലല്ലോ പാല് ഡെയിലി. സോ യു ഹാവ് ടു ലൈക്ക് തിങ്ക് അറ്റ് ദാറ്റ് ലെവൽ. ആൻഡ് ലൈക്ക് ഐ സെഡ്, ലൈക്ക് ഇറ്റ്, I want people to follow this path, because if I'm going to be the first, then that's not good, because I didn't have people to look up to. And if I'm also going to be only, that is also not good, because then I'm not doing something right by dissipating the right information. So if first and only avana is not a good thing to say. It's a negative thing to say when people, you know, use that as a fame thing. The only person to do it in the world. No, like more people should do it. We are like 7 billion people, no? So yeah, so I think more people should study, do a little bit of research, understand what they want to do. Adu manasilakkade when people jump onto decisions, then you don't want to regret something that you did. And you can't keep blaming your parents or your school or your system all the time. The moment it's your decision, it's your decision. Avada nannayalum moshayalum, you have to bear with the consequence. So there is one thing also I wanted to ask you. What are the 3 things, as you said, that women should be equipped with? I think it happened because of our conversation, but what are the 3 things that you feel that women should be equipped with, or what's their true wealth? Yeah, so I think this came out of a general conversation we had. Like I said, like growing up with my mother, I always saw that ഈ ആൾക്കാർ പറയുമല്ലോ പൈസ വേണ്ട, ഹാപ്പിനെസ് മതി. ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് പോസിബിൾ, നോ. ലൈക്ക് ഹാപ്പിനെസ്സിന് വേണം, ഓക്കെ, മലയുടെ മേലെ പോയി ഇരിക്കണം, പക്ഷെ ഇവിടുന്ന് മൂന്നാറിലേക്ക് പറക്കാൻ പറ്റില്ലല്ലോ, സൂപ്പർമാൻ അല്ലല്ലോ, വണ്ടി എടുക്കണം. ഇപ്പോൾ KSRTC ബസ്സിൽ പോവുകയാണെങ്കിലും അവിടെ പോയി കിടക്കണം, റോട്ടിൽ കിടക്കാൻ പറ്റില്ല, ടെൻറ്റെങ്കിലും ഇടണം, ഡെക്കത്ലോണിൽ പോയി നല്ലൊരു ടെൻറ്റ് മേടിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ കാറ്റത്ത് പറഞ്ഞ് വെസ്റ്റേൺ ഗഡ്സിൽ പോയി വീഴും. അപ്പം സോ ലൈക്ക് എനിത്തിങ് ഹാസ് ടു ഹാവ് യുവർ വില്ലിങ്നെസ് ടു ഡു ഇറ്റ്. സോ ഐ സേ 3 things. One is ഈവൻ ബിഫോർ മണി. സംടൈംസ് പീപ്പിൾ സേ പൈസ ഉണ്ടായാൽ മതി. ഈ പൈസ ഉണ്ടാവുമ്പം, ഇപ്പോൾ ലെറ്റ്സ് എൻ്റെ കയ്യിൽ കുറേ പൈസ ഉണ്ട്, എൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു 50 ലക്ഷം രൂപയുണ്ട് ഇപ്പം പോക്കറ്റിൽ. പക്ഷേ ആ 50 ലക്ഷം കൊണ്ട് എന്ത് ചെയ്യണം എന്നുള്ള ഡിസിഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റണ്ടേ? So that's where the first thing that you should have is you should start knowing yourself a little better. നമ്മളുടെ സോഷ്യൽ കണ്ടീഷനിങ്ങിൽ നമ്മളോട് തന്നെ കുറേ കള്ളത്തരം പറയും. അത് നമ്മൾ അറിഞ്ഞിട്ടോ അറിയാണ്ടോ പറയുന്നതാണ്. ഞാൻ കുറേ വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് റിയലൈസ് ചെയ്തത്. ലൈക്ക് ഐ ഡു തെറപ്പി ആൻഡ് ഓൾ നൗ, ബട്ട് we start lying to ourselves about what our reality is, and we tell them that ഇതാണ് റിയാലിറ്റി. ഇപ്പം കുറേ പേര് പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട്, ഞാനൊരു ലോവർ മിഡിൽ ക്ലാസ് ഫാമിലിയിലാണ് ജനിച്ചത്, എനിക്ക് ഇത്രേ പറ്റുള്ളൂ. That is a lie that you're saying to yourself. You studying or you making a decision or you starting a business has nothing to do with this. അത്രയും വലിയ അംബാനിൻ്റെ മക്കൾ വരെ ഓരോന്ന് ചെയ്തിട്ട് പാളി പോകുന്നുണ്ട്. So it is so I think to know yourself more, it is not going to be easy. It's going to be very painful, especially sometimes certain decisions you make. ഇപ്പം നമുക്കൊരാളെ കാണുമ്പം ഒരു ജഡ്ജ്മെൻറ്റ് തോന്നും. അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല, പക്ഷേ ഐ വോണ്ട് ബി വെരി ഓണസ്റ്റ്. ഇപ്പം നമ്മളൊരാളെ കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ആ പുള്ളി ഭയങ്കര തടിച്ചിട്ടാണല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ ഈ പുള്ളിയുടെ ലൈക്ക് ഈ ആക്ട്രസ് എന്താ ഇങ്ങനെ പിമ്പിൾസ് ഒന്നും കളയാത്ത, ലൈക്ക് ഒരു ആക്ട്രസ് അല്ലേ, അപ്പോൾ അവർക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്തുകൂടെ? ഈ ജഡ്ജ്മെൻറ്റ്സ് പോലും പ്രോസസ്സ് ചെയ്യണം. നമ്മളത് പറഞ്ഞിങ്ങനെ പോകുമ്പോൾ നമ്മളെ മനസ്സിൽ നമ്മളിങ്ങനെ വിചാരിക്കും, അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, സോഷ്യലി കറക്റ്റ് അല്ല, പൊളിറ്റിക്കലി കറക്റ്റ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് വിട്ടാൽ നമ്മൾ വിടും. പക്ഷേ ആർ യു റിയലി ആസ്കിങ് യുവർ സെൽഫ് വേർ ഡിഡ് ദാറ്റ് കം ഫ്രം? ഇപ്പോഴത്തെ കുട്ടികളോട് നിങ്ങൾ ഒരു ഭയങ്കര തടിച്ച ആളുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചാലും വേറെ മെലിഞ്ഞൊരാളുടെ ഫോട്ടോ കാണിച്ചാലും ഇപ്പോഴത്തെ ഏജിലെ കുട്ടികൾ, വെൻ ഐ എം സെയിം 4-5 year olds, അവർക്ക് ആ 2 ആൻറ്റിമാരും സെയിമാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ വളർന്നു വന്നപ്പോൾ ആ 2 ആൻറ്റിമാർ സെയിം അല്ലായിരുന്നു. സോ വി വോണ്ട് ടു ഗെറ്റ് ദെയർ. So when you know yourself more, it's very painful, okay? It's very painful. The thought process is very painful. നമ്മളുടെ സറൗണ്ടിങ്സ് നമ്മളോട് ചെയ്യുന്ന കാര്യങ്ങൾ, നമ്മൾ ഓക്കെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച കാര്യങ്ങൾ, ഇപ്പം കല്യാണം കഴിക്കുക, കുട്ടികൾ ഉണ്ടാക്കുക, ഇതാണ് പെർഫെക്റ്റ് ലൈഫ്, ആൻഡ് ഹാവ് എ ജോബ്. പക്ഷേ വെൻ യു സീ പീപ്പിൾ ഹു ഹവ് ഡൺ ഓൾ ദാറ്റ് 3, ദേ ആർ ഓൾസോ സ്റ്റിൽ ഫ്രസ്ട്രേറ്റഡ് ഇൻസൈഡ്. അപ്പോൾ ദെൻ യു ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവർ സെൽഫ്, അപ്പോൾ അതല്ലേ ഇതായിരുന്നോ? എന്നാൽ എന്നോട് വന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ മടുത്തു, എനിക്ക് 18 മണിക്കൂർ പണിയെടുത്തിട്ട് എനിക്ക് വീട്ടിൽ പാത്രം കഴിക്കാൻ മതി. സോ ദെൻ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് ലൈക്ക് ദാറ്റ് കൺഫ്യൂഷൻ. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഫസ്റ്റ് തിങ്. ദ സെക്കൻഡ് തിങ് ഇസ്, ഈവൻ ദിസ് ഇസ് ഓൾ ബിഫോർ മണി, ഓക്കെ? മണി ഇസ് ദ തേർഡ്. ഈ സാധനം വന്നു, വിച്ച് ഇസ് ക്ലാരിറ്റി വന്നു, നമുക്കൊരു രാവിലെ എണീറ്റൊരു കോൺഫിഡൻസ് വന്നു. സ്ട്രെങ്ത് വേണം. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ഡോണ്ട് ഫീൽ സ്ട്രോങ്, നോ, യു വോണ്ട് ഫീൽ ലൈക്ക് ടേക്കിംഗ് എ ഡിസിഷൻ. ഞാൻ പറയുന്നത് മറ്റേ യു ഡോണ്ട് നീഡ് ടു ഹാവ് 6 packs, ബട്ട് യു നീഡ് ടു ഹാവ് ബേസിക് സ്ട്രെങ്ത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് അബൌട്ട് ഹൗ യു ലുക്ക്. ഈ ബോഡീന് ഡിസ്മോർഫിയ എന്ന് പറയും, ലൈക്ക് പീപ്പിൾ മൈ ബി ഫാറ്റ് ഓർ ലീൻ, ബട്ട് സ്ട്രെങ്ത്. ലൈക്ക് ഇഫ് യു ആസ്ക് മീ ടു ലിഫ്റ്റ് ദിസ് മാൻ, ഐ വിൽ ലിഫ്റ്റ് ഹിം. ബട്ട് ആ ഒരു കോൺഫിഡൻസ് ഇല്ലേ, ഞാൻ പറയാം ഈ പുള്ളീനെ എനിക്ക് പൊക്കാൻ പറ്റും, ഇപ്പം ഞാൻ പൊക്കും.
അതാണ് എനിക്ക് വേണ്ടത്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ഇഫ് ഐ ലുക്ക് സൈസ് 0. ആൻഡ് വെൻ യു ഫീൽ സ്ട്രോങ് വിത്തിൻ, ആൻഡ് ഇറ്റ് കുഡ് ബി സിമ്പിൾ തിങ്സ്. ഓക്കെ, യു ഒരാൾക്ക് വലിക്കാൻ പറ്റാത്തൊരു ഡോറ് നിങ്ങൾ പോയി പുള്ള് ചെയ്ത് നോക്കൂ, ചിലപ്പോൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് പറ്റുമായിരിക്കും. ദാറ്റ് ഗിവ്സ് യു എ കോൺഫിഡൻസ് ആൻഡ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡിഫറെൻറ്റ് ഗൈസ്. ലൈക്ക് ഐ എം ടെല്ലിങ് യു ദാറ്റ്സ് ഡിഫറെൻറ്റ്. അതിന് മറ്റേ ഒരാൾ തീയിൽ കത്തുമ്പോൾ അയാളെ എടുത്ത് പോയി ഫയർഫോഴ്സിന് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. അങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് അവെഞ്ചേഴ്സിലും ഗാർഡിയൻസ് ഓഫ് ഗാലക്സിയിലൊക്കെ കാണിച്ചു തരുന്നത്. ദാറ്റ്സ് നോട്ട് വെൻ യു ആർ എ സൂപ്പർ ഹീറോ. വെൻ യു ഡു തിങ്സ് ടു യുവർ സെൽഫ്, നോ. And when you are like growing older, you don't have a back pain, you don't have a knee pain. That's a വലിയ കാര്യമാണ്. I tell people my health goal is when I'm 60 years old, എനിക്ക് 20 നിലയുള്ള ബിൽഡിങ്ങിൻ്റെ മേലെ എത്താൻ പറ്റണം. കിതയ്ക്കും ഒബ്വിയസ്ലി, മരിക്കാതെ എത്താൻ പറ്റണം. Like I go up to the 20th floor by taking stairs and I'm like, ജീവൻ ഉണ്ട് ഇനി ജീവിക്കാൻ നാളത്തേക്ക്, അത്ര മതി. That. So when you have these two things, no, and when you add that with basic money, when I'm not saying you have to be the richest person in the world or your living is dependent on you. You can decide where to go, you can decide what to buy, how much to use. അതൊക്കെ മാനേജബിൾ ആ. ഈ 3 കാര്യം ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പം a woman becomes wholesome. When we are born, till the time we realize this, our society keeps telling us, എത്ര empowered mothersഉം എത്ര empowered families ആണെങ്കിലും അവർ പെൺകുട്ടികളോട് ഈ 3 കാര്യം പറയുന്നില്ല. ഇനേറ്റ്ലി ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ, മോളെ പൈസ ഉണ്ടാക്കണം. പക്ഷെ മോനോട് എന്താ പറയുന്നത്, പൈസ ഉണ്ടാക്കണം, കാറ് മേടിക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ മോനെ ജിമ്മിൽ വിടുന്നു, മോന് മസിൽ വന്നു നോക്കുന്നു, ആപ്സ് വന്നു. മോളോട് ആരെങ്കിലും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ, മെലിഞ്ഞ വയറാണെങ്കിൽ, ഒട്ടിയ വയറാണെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയാണ്. പക്ഷേ ഈ ഒട്ടിയ വയറിനകത്ത് ഒന്നുമില്ല, ലൈക്ക് സ്വന്തം ബോഡി വെയിറ്റ് പോലും എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. So that thing, no, and the clarity. Men go out and do things. എനിക്കിത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് പഠിച്ചപ്പോഴാണ് മനസ്സിലായത്. I was in a class with around 120 boys, right? ഇവരെല്ലാവരും വീട്ടിൽ ബൾബ് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്, സൈക്കിളിൻ്റെ എന്താ ഡൈനാമോ ആ സാധനം ഊരി നോക്കിയിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഇവരെ വീട്ടിൽ എന്ത് ബെഞ്ചോ ചെയറോ പൊട്ടിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മറ്റേ സ്റ്റാർ സ്ക്രൂ ഡ്രൈവർ, ഇതൊന്നും അറിയില്ല. ഞാനും ഇതേപോലത്തെ വീട്ടിലാണ് വളർന്നത്, ഇതേ CFL ബൾബ് എൻ്റെ വീട്ടിലുള്ള. ബട്ട് ഐ വാസ് ലൈക്ക്, മേ ബി മൈ മദർ നെവർ അലൗഡ് മീ ടു ടേൺ ദ ബൾബ്, തിങ്കിങ് എനിക്ക് ഷോക്ക് അടിക്കും. പക്ഷെ മോന് ഷോക്ക് അടിക്കില്ല. മോൻ ബൾബ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കില്ല, മോള് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഷോക്ക് അടിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പോയി ട്യൂബ് മേടിച്ച് വന്നാൽ ട്യൂബ് പൊട്ടിത്തെറിക്കും, പക്ഷേ മോൻ പോയി മേടിച്ചാൽ പൊട്ടിത്തെറിക്കില്ല. സോ മെൻ ബൈ ഡീഫോൾട്ട് ഗെറ്റ് ടു എക്സ്പീരിയൻസ് ദിസ് ക്വൈറ്റ് ഏർലി. സാധനം മേടിക്കാൻ അവരെ വിടും. അപ്പോൾ പൈസ മാനേജ്മെൻറ്റ്, അവർ ചിലപ്പം 2 രൂപ ഡിസ്കൗണ്ട് ഒക്കെ വന്ന ഒരു ബൂമർ മറ്റേ ഇതൊക്കെ മേടിക്കും, ചൂയിങ്കം. നമുക്കിത് എക്സ്പീരിയൻസേ ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഇല്ലല്ലോ, നമ്മളെവിടെ പോകുന്നത് ഇത് മേടിക്കാൻ. സോ ഐ തിങ്ക് ഈ 3 സാധനം അവർക്ക് ചെറുപ്പം തൊട്ടേ ഉണ്ട്. നമുക്കത് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് നമ്മൾ തന്നെ നമ്മളെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യണം. ഇല്ലയെന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത്, ഇപ്പം കുറേ മാറി പേരൻറ്റിങ്ങും അതും ഇതൊക്കെ. പക്ഷേ ഇനേറ്റ്ലി നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച് നോക്കി, എത്ര അൾട്രാ മോഡേൺ ആണെന്ന് പറയുന്ന ഫാമിലീസിലും പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഒരു നമ്മളുടെ പ്രശ്നം കേട്ടോ, അത് ഐ നെവർ പുട്ട് ദിസ് ഓൺ ദെം. വി ആർ തിങ്കിങ് ദാറ്റ് പറ്റുമോ പറ്റില്ലേ, പൊക്കാൻ പറ്റുമോ, നാണക്കേടാവോ, ഇനി പുള്ളീനെ പൊക്കാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ ഇവർ എത്ര പേര് എന്ത് വിചാരിക്കാനാ. നിങ്ങൾ നാളെ എൻ്റെ ഇലക്ട്രിസിറ്റി ബില്ലൊന്നും അടയ്ക്കുന്നില്ലല്ലോ, ഞാൻ പുള്ളീനെ പൊക്കാൻ നോക്കുന്നു, പൊക്കാൻ പറ്റിയില്ല, ഞാൻ വീട്ടിൽ പോയി. സോ യു നോ ലൈക്ക് ദാറ്റ് കൈൻഡ് ഓഫ് എ തിങ്. ലൈക്ക് വൈ ഷുഡ് ഐ വറി, പുള്ളീൻ്റെ കാലും കൈയും പൊട്ടില്ല, അതറിയാം, ബിക്കോസ് ഹീ സ്ട്രോങ്. ദാറ്റ്സ് ദ ഹോൾ ഇക്വേഷൻ ഓഫ് ഇറ്റ്, നോ. സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ്സ് വാട്ട് ഐ തിങ്ക്. ആൻഡ് ദെൻ ഒബ്വിയസ്ലി യു ഹാവ് ടു ലേൺ ബേസിക് സ്കിൽസ് ലൈക്ക് ഡ്രൈവിംഗ്. കാർ ഉണ്ടോ ഇല്ലേന്നല്ല, എനിക്ക് കാറില്ലായിരുന്നു എൻ്റെ വീട്ടിൽ. ഞാൻ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിച്ചപ്പോൾ ഞാൻ പഠിച്ചു. ഞാൻ കോളേജിൽ പോയി ഒരു പയ്യനോട് പറഞ്ഞു, നിൻ്റെ ഒരു കാറില്ല, എനിക്ക് പഠിപ്പിച്ചതാ, അത്രേ ഉള്ളൂ. അത് നിൻ്റെ വീട്ടിൽ എന്ത് കാറാന്നൊന്നുമില്ല. പക്ഷേ ഐ വോണ്ടഡ് ടു ലേൺ. സോ ഡ്രൈവിംഗ്, എനിക്ക് ഇപ്പോഴും അറിയാത്തൊരു കാര്യം സ്വിമ്മിങ്. ഞാൻ അടുത്ത മാസം പഠിക്കാൻ പോവാം. പക്ഷെ എന്നാലും ലേൺ സ്വിമ്മിങ്. ബിക്കോസ് ലൈക്ക് യു നോ വെൻ ദ ഫ്ലഡ് ആൻഡ് ഓൾ ഹാപ്പൻഡ്, ഐ വാസ് നോട്ട് ഇൻ കേരള. ഓക്കെ, ഞാൻ വീഡിയോസിൽ മാത്രം കണ്ട ഒരാളാണ് ഫ്ലഡ്സ്. ഞാൻ ഇത് കാണുമ്പോൾ ദൈവമേ, ഞാൻ വല്ല അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ നീന്തും. ലൈക്ക് ഐ എം തിങ്കിങ് അബൌട്ട് ദിസ് സിറ്റിംഗ് ഇൻ ലണ്ടൻ ആൻഡ് ഓൾ സെയിങ്, ഭാഗ്യം ഇവിടെ ഇല്ലാഞ്ഞത്. അപ്പം മെനയാന്നെങ്ങാനും ഭയങ്കര ഒരു ഹെവി റെയിൻ ഉണ്ടായിരുന്നു കൊച്ചിയിൽ. ഞാൻ ബാൽക്കണിയിൽ ഇരുന്നിട്ട് മൈ ഗോഡ്, ഐ വാസ് ടെലിംഗ് മൈ ഫ്രണ്ട്, ഇത് ഫ്ലഡ് ആവുമോ, ബിക്കോസ് ഞാൻ അത്ര ഹെവി റെയിൻ കണ്ടിട്ടില്ല. ബിക്കോസ് ഇഫ് യു ആർ നോട്ട് ഇൻ ഇന്ത്യ ഫോർ എ ലോങ് ടൈം, യു ഹവ് നോട്ട് സീൻ ദറ്റ് ഇൻറ്റൻസിറ്റി ഓഫ് റെയിൻ. സോ ഐ സെഡ്, ഇല്ല, അടുത്ത മാസം തന്നെ ഞാൻ നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പോയത് പറ്റില്ല. ആൻഡ് ദറ്റ് നീന്തൽ പഠിക്കാൻ പോകാത്തത് എൻ്റെ മദറിൻ്റെ ഇൻഹിബിഷൻ കാരണം. ഷീ വാസ് സ്കെയർഡ് ഓഫ് വാട്ടർ, സോ ഷീ ഡിഡ്ന്റ് സെൻഡ് മീ ഫോർ ദിസ്. ഇപ്പം ഈ 30-ാം വയസ്സിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടാനാണ്. ഞാൻ 5 വയസ്സുള്ള കുട്ടികളുടെ കൂടെയൊക്കെ കഷ്ടപ്പെടേണ്ടി വരും അവിടെ പോയിട്ട്. ബട്ട് സ്റ്റിൽ യു നോ ദറ്റ് വില്ലിങ്നെസ് ടു ഗോ ഡു ഇറ്റ്. പിന്നെ ടൈം മാനേജ്മെൻറ്റ്, ദെയർസ് എ ലോട്ട് ഓഫ് തിങ്സ് ദറ്റ് കംസ് ആഫ്റ്റർ ദീസ് 3 തിങ്സ്. അപ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് പറ്റും. ഓൾ യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ്, ദെയർ ആർ പീപ്പിൾ ഇൻ ദ വേൾഡ് ഹു വർക്ക് 24 hours, ഉറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാതെ. അങ്ങനെയൊക്കെ ഒരാൾ പണിയെടുത്ത് സർവൈവ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊക്കെ വേ ഈസിയറാണ് നമ്മളുടെ കാര്യങ്ങൾ. പക്ഷേ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ 3 സാധനം ഉണ്ടെങ്കിൽ ദെർ ഇസ് എ കോൺഫിഡൻസ് ഇസ് എ ഹോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. കള്ളും മറ്റേ എന്താ പറയുക, നോട്ട് തിങ്സ്, കള്ളു കുടിക്കുമ്പോൾ ഹൈ കിട്ടുന്നൊക്കെ പറയില്ല, അല്ല, കോൺഫിഡൻസിൽ കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൈ ഉണ്ട്. വൺസ് യു ടേസ്റ്റ് ദാറ്റ്, നോ, ദെൻ ദ വേൾഡ് ഇസ് എ ഡിഫറെൻറ്റ് പ്ലേസ്.
Yes. So there's so much, right, to learn from Aisha. She's like, in Keprum, like, I think every time we meet, she has so much of information to give me about so many things and her experiences. So I'll actually leave it to the floor if any of you all have any questions to ask her before we wrap up. Hi, your good name? Durga. Durga, okay. So most of the women fall in love for sports is like either their husbands or brothers are watching it, right? Right. So then you also sit along with them and you watch sports, then your interests come from there. But how did your mother find a spark in sports for you? So I'll tell you, it's a negative positive relationship. Okay, someone told my mother that if you go study dance or part and all of that, automatically കുട്ടിക്ക് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റിനോടായിരിക്കും താല്പര്യം. അപ്പം മൈ മദർ വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് വാച്ചിങ് ടി വി, പാട്ട് പാടുക, ഡാൻസ് കളിക്കുക. അപ്പോൾ പിന്നെ എക്സ്ട്രാ കരിക്കുലർ ആക്ടിവിറ്റി വേണമല്ലോ, അങ്ങനെ ചൂസ് ചെയ്തതാണ് സ്പോർട്സ്. So she chose sports because someone told her that if, or she herself knows, I think she used to play badminton and all in her college days. She knew that if you play sport, you get smarter. Like, you know, I used to play chess. Chess was one of the sports that she taught me first. So, you know, like your brain gets smarter, your body gets stronger. And even in schools that we went, I think teachers used to say, if you practice sport, your kid is more smarter. But if you practice music and arts, you can go to Mate Super Dancer 4 or Star Singer. But, you know, I think innately in her head, she was like, എനിക്കെൻ്റെ മോൾ അങ്ങോട്ട് പോകണ്ട. അപ്പം she constantly pushed me to go this side. And I never played sport at like national level or anything, okay? Like for me, I always thought the moment sport becomes competitive, you lose the feeling of doing it, wanting to do it. So now I am doing a research project called Safeguarding Children in Youth Voices in Olympic Committee. What in that project, what we realize is kids between the age of 16 and 18 who are doing good sports, like they have a future to become the next Virat Kohli or the next Ronaldo in the world, do not want to do it because അവർ പറയുന്ന അവർക്ക് social life ഇല്ല. We did interviews with kids from 20+ countries. അവർ പറയുന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് സോഷ്യൽ ലൈഫ് ഇല്ല, ഞങ്ങൾക്ക് ഞങ്ങളെ ഫ്രണ്ട്സിനെ കാണാനുള്ള സമയമില്ല. ബിക്കോസ് സ്കൂൾ കഴിയുന്നു അപ്പം പേരൻറ്റ് എടുത്ത് ഞങ്ങളെ കോച്ചിങ്ങിന് കൊണ്ടുപോയിടുക. കോച്ചിങ്ങിന് പോയി കാലാകാലം അവിടെയാണ് രാത്രി വരെ. സോ ദേ പിന്നെ ഹൈ ഇൻറ്റൻസിറ്റി ട്രെയിനിങ്ങും ബോഡിയും പുഷും ട്രെയിനറും. സോ ദേ സെയിങ് ദേ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്. ആൻഡ് ഹിയർ വി ആർ സ്ട്രഗ്ലിംഗ് ബിക്കോസ് ആർ കിഡ്സ് വോണ്ട് ടു ബിക്കം എ റൊണാൾഡോ. അവിടെ ഇത് ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടുന്ന കുട്ടികൾ പറയാണ് ഐ ഡോണ്ട് വോണ്ട് ടു ഡു ഇറ്റ്. സോ പീപ്പിൾ വോണ്ട് ടു ഡു amateur sports, which is like you can do a marathon, you can do small things. നമ്മളെ നാട്ടിലുണ്ടാവുന്ന സാധനത്തിനാണ് amateur sports എന്ന് പറയാം. Or you don't have to be at a professional level. You can be semi-professional or amateur, which is good enough. And if a lot more of people do that, I think it's going to be fine. And I think it always starts with men, okay? Like even for me, growing up in Calicut in my initial days, it was always the men around me. But the question is, have you ever thought of taking a bat and trying to hit a ball? ഒന്ന് വീട്ടിൽ വെറുതെ ട്രൈ ചെയ്യാമല്ലോ. വീട്ടിൽ ആരുടെങ്കിലൊക്കെ ബാറ്റോ ബോളോ ഉണ്ടാവും. അല്ലെങ്കിൽ ഫുട്ബോൾ കിക്ക്, യുനോ വിമൻ ഓൾവേസ് കിക്ക് ഇങ്ങനെ, അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഫുട്ബോൾ കിക്ക് ഇസ് എ സൈഡ് കിക്ക്. അത് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കുക. ആ സ്റ്റെപ്പ് നിങ്ങൾ എടുത്താൽ മതി. ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട. അടുക്കളയിലാണെങ്കിലും ആ മോൻ്റെ ബോൾ താഴെ വന്ന് കിടക്കുമ്പോൾ ഒന്ന് കിക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കൂ. അത് നിങ്ങൾ കിക്ക് ചെയ്ത് നല്ലൊരു ഇമ്പാക്റ്റിൽ പോയി ഒരു ബോളിൽ തട്ടിയാൽ യു വിൽ ഫീൽ ഗുഡ്. സോ യു വെയിറ്റ് ഫോർ ദാറ്റ് മൊമെൻറ്റ്, യു ഫീൽ ഗുഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്. And then obviously you watch. ഈ റൂൾസ് ഒന്നും മനസ്സിലാവില്ല എന്നൊക്കെ ആണുങ്ങൾ പറയില്ല, അവരൊക്കെ രണ്ടടി കൊടുത്താൽ മതി. Like it's not like they came with a different brain, no? Like we studied same sin theta cos theta with them. അതേ ബ്രെയിൻ വെച്ചിട്ടല്ല അവർ ക്രിക്കറ്റിൻ്റെയും ഫുട്ബോളിൻ്റെയും റൂൾസ് പഠിച്ചത്. ആ സെയിം ബ്രെയിൻ നമുക്കും ഉണ്ട്. So if we can solve sin theta by cos theta, we can understand offside pitch, whatever rules in any kind of sport. Hi ma'am, my name is Maya. So first of all, I would like to describe you as an iron lady, ma'am. ആൻഡ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത്, മാം കൂടുതലും മാനേജീരിയൽ റോൾസ് ഡീൽ ചെയ്യുന്ന ഒരാളാണ്. അപ്പം ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇൻട്രാക്ട് ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര ഡിഫിക്കൽട്ടാണ്. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഇതിൽ ഫേസിൽ കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരാറുണ്ട്. മാം ഒരിക്കലും കോംപ്രമൈസ് ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം എന്താണ് അതിൽ? Okay, that's a very good question. Yeah, I think the only way to work with any kind of human being is to be very empathetic. Now, empathetic to a level, I used this sentence once before. Let's say if someone killed my mother, okay, my mother is my only connection of having a family because I'm a single mother brought up person, I'm an only child. Now my mother has passed away, right? So I will grieve, I will have grief, I will process that grief, it will take me time and all of that. But do I have the right to question this person who's killed that person? Yes, law and order ഒക്കെ വെച്ച് എനിക്ക് പണിഷ്മെൻ്റ് ഒക്കെ കൊടുക്കാം. But one thing I tell is that person
if he knew that killing this person was 100% a wrong doing, ആ പുള്ളി അത് ചെയ്യില്ലായിരുന്നു. Somewhere inside him there is a small part of him that is saying ചെയ്യാം, ചെയ്തേക്കാം. അതുകൊണ്ടാണ് ആ പുള്ളി അത് ചെയ്യുന്നത്. So if you think that way, your anger towards that person reduces, your rage reduces. ബിക്കോസ് ഒരാൾക്ക് എന്തോ തോന്നി ഉള്ളിൽ ആ തെഫ്റ്റ് ചെയ്യാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മാല പിടിച്ച് വലിക്കാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റേപ്പ് ചെയ്യാനോ, ഐ മീൻ മെൻ്റലി ഇൽ പീപ്പിൾ മാറ്റിവെക്കാം. ഞാൻ പറയുന്നത് മെൻ്റലി ഇല്ലല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ്. മെൻ്റലി ഇൽ ഇസ് എ ഹോൾ ഡിഫറെൻറ്റ് തിങ്. ആസ് എ ലേ പേഴ്സൺ നമുക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. സോ ഐ എം ഗോയിങ് ടു കീപ് സെക്ഷൽ അബ്യൂസ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് അസൈഡ്. But even the role plays, okay, that if that person, so it is to do with that person. That's where the victim and the survivor conversation changes. നമ്മളെപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പറ്റിയാൽ നമുക്ക് പറ്റിയെന്നാണ് വിചാരിക്കുന്നത്. അല്ല, ആ ആളുടെ ഉള്ളിൽ എന്തോ ഒരു പ്രശ്നം ഉള്ളത് കൊണ്ട്, ആ അൺറിസോൾവ്ഡ് പ്രശ്നം കാരണം ആ ആളുടെ റിയാക്ഷനാണ് നമുക്ക് പറ്റിയത്. സോ വെൻ you can start seeing people at that level. So let's say people become rude, right? ഇപ്പം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഞാൻ വരിക, എൻ്റെ ഒരു കൊലീഗ് ഭയങ്കര റൂഡാന്ന്. അപ്പം ഞാനിങ്ങനെ തമാശയ്ക്ക് വരും, സാറേ ഭാര്യയായിട്ട് ഇന്ന് അടിയായിരുന്നോ? ലൈക്ക് ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് ഹിസ് റിയാലിറ്റി ഈസ്. ഹീ ക്യാൻ ബി റൂഡ് ബിക്കോസ് ഓഫ് മില്യൻസ് ഓഫ് റീസൺസ്. ചിലപ്പം പുള്ളീനെ ആരെങ്കിലും കളിയാക്കി ബസ്സിൽ, കഷണ്ടിയുള്ള ഒരാളായിരിക്കാം. സോ ഐ എം ലൈക്ക്, നമ്മളിത് ചിന്തിക്കുന്നില്ലല്ലോ. നമ്മൾ ഇനീഷ്യലി ഹ്യൂമൻസ് ആയിട്ട് എന്താ, നമ്മൾ അപ്പുള്ള കാണുന്ന പുള്ളീനോടാണ് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ക്യാൻ ലുക്ക് വൺ ലെയർ ബിയോണ്ട് ഇറ്റ്, ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ഫുള്ളി അങ്ങനെ പോകണമെന്നും, പിന്നെ ജീവിതം ഭയങ്കര തന്നെ ആയിപ്പോവും. പക്ഷേ വെൻ യു ക്യാൻ മേക്ക് ദറ്റ് വൺ ലെയർ, യു വിൽ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ബെറ്റർ. ബിക്കോസ് ഹ്യൂമൻ ബീങ്സ് ആർ വെരി, വി ആർ എ കോമ്പിനേഷൻ ഓഫ് എവ്രിബഡി ദറ്റ് വി ഹവ് മെറ്റ് ആൻഡ് എവറിത്തിങ് ദറ്റ് വി ഹവ് സീൻ. സോ ഐ ഓൾവേസ് ഡു ദിസ് എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് വെൻ ഐ ഗോ മീറ്റ് സ്റ്റുഡൻസ്. വെൻ ഐ സേ ദ കളർ റെഡ്, ഞാൻ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞു നിങ്ങളെ തലയിൽ, ഓക്കെ, ഞാൻ ഈ റെഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഗ്യാപ്പിൽ, ദാറ്റ് വാസ് ലൈക്ക് സം മില്ലി സെക്കൻഡ്സ്, നോ, ആ മില്ലി സെക്കൻഡ്സിൽ നിങ്ങളെ ബ്രെയിനിൽ റെഡ് കളറിലുള്ള പല സാധനങ്ങളും ഇങ്ങനെ ഫ്ലാഷായി വന്നു പോയിട്ടുണ്ടാവും. നിങ്ങൾ പോലും റിയലൈസ് ചെയ്തില്ല. ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഫാസ്റ്റ് യുവർ ബ്രെയിൻ വർക്ക്സ്. ഫ്രം യുവർ പീരിയഡ് ബ്ലഡ് ടു ദ റെഡ് ലൈറ്റ് ഇൻ ദ സിഗ്നൽ ടു ഈ OnePlusൻ്റെ ചാർജർ വിച്ച് ഇസ് ഇൻ റെഡ് കളർ ടു റെഡ് ജേഴ്സി ടു someone wearing red, that came and went. പക്ഷെ അത് നിങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്തില്ല ബിക്കോസ് യു ആർ ലിസ്ണിംഗ് ടു മീ ടോക്കിംഗ്. പക്ഷേ ഇഫ് യു ഹാഡ് ടു യൂസ്, മറ്റേ മാർസിലുള്ള സാധനമൊന്നും നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. നിങ്ങൾ ജനിച്ച് ഇവിടെ വളർന്നപ്പം കണ്ട കാര്യങ്ങൾ, കേട്ട കാര്യങ്ങൾ മാത്രമായിരിക്കും ആ റെഡ് എന്നുള്ള കളർ ട്രിഗർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ബ്രെയിനിൽ. സോ ദർ ഇസ് ഓൾവേസ് എ ന്യൂവാൻസ് ടു പീപ്പിൾ. If you can understand people there, no, I'm not saying that allows people to do wrong things, okay? I'm just trying to tell that the human psychology of us wanting to do something wrong or behave in a certain way to someone is because നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ എവിടെയോ തോന്നുന്നുണ്ട് അങ്ങനെ ചെയ്യാമെന്ന്. 100% ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് എൻ്റെ മനസ്സ് എന്നോട് പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ ചെയ്യില്ല. ഞാൻ അതിനൊരു ജസ്റ്റിഫിക്കേഷൻ കണ്ടുപിടിക്കുന്നുണ്ട്. ആൻഡ് ദാറ്റ്സ് വേർ ദ വേർഡ് ദറ്റ് യു സെഡ് കോംപ്രമൈസ് കംസ് ഇൻ ടു പ്ലേ. ഞാൻ എന്നോട് പറയാം, സാരില്ല, ആ പുള്ളി ഇപ്പം എന്നോട് അങ്ങനെ ചെയ്യാനാ പറയുന്നത്. ഞാൻ എന്നോട് തന്നെ, ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ കാര്യം, ഐ സ്റ്റാർട്ട് ലൈങ് ടു മൈസെൽഫ് ദറ്റ് ഐ എം ഓക്കെ വിത്ത് ഇറ്റ് ആൻഡ് ഐ വിൽ ജസ്റ്റ് ഡു ഇറ്റ്. ഇയേഴ്സ് ലേറ്റർ എൻ്റെ തല പോയി വല്ല ചുമരിലൊക്കെ ഇടിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും എനിക്ക് ബോധം വരും, അയ്യോ അന്ന് ഞാനത് സംഭവം കോംപ്രമൈസ് ആയിരുന്നു. But I'm not saying that it's easy to fight also, okay? When I go, which is why I keep saying this, ഈ റാഡിക്കൽ ഫെമിനിസം എത്ര പ്രാക്ടിക്കലാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. ബിക്കോസ് നമ്മളോട് ഇപ്പോൾ എന്നോട് MG റോഡിൽ പോയിട്ട് മറ്റേ വെയർ യുവർ ഷോർട്സ്, വാക്ക് ഫ്ലോണ്ട് യുവർ വേ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ രാത്രി 2 മണിക്ക് MG റോഡിൽ വന്നാൽ ഐ എം നോട്ട് റെഡി ഫോർ MG റോഡ് ഇസ് റെഡി ഫോർ ദാറ്റ്. സോ ദാറ്റ്സ് ദ ഡിഫറൻസ്. ഇപ്പം ആൾക്കാർ പറയും, ഓ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ഓഫ് യുവർ ഹൗസ്, ടെൽ നോ ടു യുവർ പേരൻസ്. യാ, യു ക്യാൻ സേ നോ ടു യുവർ പേരൻസ് ആൻഡ് ഗോ വെയർ. Like Kerala doesn't have jobs for 17-year-old girls and you don't want to be selling drugs on the streets, right? So the decision is, are you going to slowly convince your parents and find your way out, or are you going to be radically like, oh achana ammekku onnum manasilavunilla? Like it's like me, I don't understand a lot of Gen Z stuff. I don't understand Korean culture. So now I relate to my mother better because I'm like, oh she didn't understand me. എനിക്ക് ഞാനിപ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റി മോഡിൽ എത്തി തുടങ്ങിയപ്പോഴാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഇപ്പോഴത്തെ പിള്ളേർ പറയുന്ന ഒന്നും മനസ്സിലാവുന്നില്ല. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് 6-7 ബ്രെയിൻ റോട്ട്? ഐ എം ലൈക്ക്, വാട്ട് ഈസ് ഓൾ ദിസ്? ഞാൻ ഗൂഗിൾ ചെയ്ത് വായിച്ചിട്ട് മനസ്സിലാവുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഓ പാവം, എൻ്റെ അമ്മയ്ക്ക് ഇത് വായിക്കാൻ പോലും സ്ഥലമില്ലായിരുന്നു. സോ ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് എ പാസ് ഓൺ തിങ്. ബട്ട് ഐ തിങ്ക് യു ഹാവ് ടു ഓൺ അപ്പ് വാട്ട് യു ആർ ഡൂയിങ്. ഇപ്പം ഞാൻ ഒരാളോട് റൂഡായി ബിഹേവ് ചെയ്താൽ ആ റൂഡ്നെസ് കാരണം അയാൾക്ക് പിന്നെ വിഷമം ഉണ്ടായെന്ന് വിചാരിക്കുക. ആ വിഷമത്തിൻ്റെയും കൂടി റെസ്പോൺസിബിൾ ഞാനാന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് വേണം റൂഡാവാൻ. I'm not saying that we all have to be like perfectly warm and nice people. We all have our own low points, high points.
But I think one thing, your question was what one thing that you wouldn't compromise. I think I would keep up to my morality, but morality is very subjective. Like where you draw your line with morality is very personal. So I think one thing I've always made sure is integrity and morality ne thodade വേറെ എന്ത് തൊട്ട് കളിക്കുമ്പോഴും you're in a safe space. It's the easy way to measure. If there's nothing immoral or causing integrity issues there, then that decision making is much faster, I think. So this is out of sheer curiosity. You talked about football or sports being dealt with in UK and US. And you said the difference in is about attitude. There it's part of their life, and in US it's entertainment. I'm trying to understand that. Yeah. So being a person who has been in sports, could you be able to tell me more about it? Yeah, sure. I think what I meant is even in US there are systems, but you have to understand, like the more I learn about US is a richer India. Okay. Yeah, it's as broken as India, guys. It's worse. The metro doesn't work, the healthcare system doesn't work. Like a lot of problems that India faces is there in US. You know why? Because it's diverse. So as US, who's a US citizen? There is no US person. ഒരു US പേഴ്സൺ ആരാ? പക്ഷെ UK പോയി യു സി എ ബ്രിട്ട്, കണ്ണടച്ച് ഇങ്ങനെ നിന്നാൽ പോലും ഫീൽ ചെയ്യും ഒരു ബ്രിട്ടീഷ് മാൻ ഓർ വുമനെ. പക്ഷെ US പോയാൽ ഇറ്റ്സ് ഐദർ എ മെക്സിക്കൻ ഓർ എൻ ഇന്ത്യൻ ഹെറിറ്റേജ് പേഴ്സൺ ഓർ എ മിക്സ് ഓർ എ കൊക്കേഷ്യൻ. ലൈക്ക് മിക്സ് ആണ്, ഡൈവേഴ്സ് ആണ് US. ആ ഡൈവേഴ്സ്, ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് US വാസ് ലൈക്ക് someone went into the sea, built a land and said all of us will go and start a new country. But India is diverse because of our cultures and transfer and spice route and silk route. അതൊക്കെ കാരണം ഡൈവേഴ്സ് ആയത്. അതുപോലെ തന്നെയാണ് US ഉം. It's just that they are slightly supreme on the layers and they've sorted some things like educational system. എന്നാൽ അഫോർഡബിൾ ആണോ? അല്ല. നമ്മൾ ഇവിടുന്ന് പോയി പഠിക്കുന്ന പോലെയല്ല. അവിടെയുള്ള എത്ര പേർക്ക് ലോൺ കിട്ടി അവിടുത്തെ ഒരു യൂണിവേഴ്സിറ്റി പഠിക്കാൻ പറ്റുന്നു. പിന്നെ അവിടുത്തെ ക്രൈംസ്, ലൈക്ക് ഐ ഓൾവേസ് സേ, one thing that is very good about India, at least in my lifetime, I think my mom has seen that Bombay Hindu Muslim riot. I've not seen anything like a gunshot or, but what are we reading in news every day? Like everybody walks with a gun. Or when I was in Switzerland, that Ukraine thing was happening, okay? That's when I realized how small Europe is. Because someone said that if Ukraine attack again, if Russia does a nuclear impact, it will even reach Switzerland. Like that nuclear implosion, distance wise calculate cheyanengil Croatia, Lithuania, Austria, Switzerland എല്ലാം പരന്ന് പപ്പടായി പോകുന്നു. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക് ഓ നോ, ലൈക്ക് അതൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തിക്കേണ്ടിയേ വന്നിട്ടില്ല. ഇങ്ങനെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ പാകിസ്ഥാൻ ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കേൾക്കും, പക്ഷേ we've never had to see it. I have a friend from Kashmir who tells me about day-to-day life because she lives at the border. But again, we are much in a protected way. So, like I said, so in the US, the systems are a bit broken. അതുകൊണ്ട് ഈ grassroots വേണം, which is your kid should be able to practice sport from a very young age. So that kid, boy, girl, can decide what is that they want to do. So, നമുക്ക് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടണം എന്നില്ല. You would see some people like table tennis. എനിക്ക് മനസ്സിലാവാത്തൊരു സ്പോർട്ടായത്. ഇങ്ങനെ നിന്ന് ഇതെന്തോ ഇവർ കളിക്കുന്നില്ലേ, ബോഡി നീങ്ങുന്നില്ല, ബ്രെയിന് വേണം, ലൈക്ക് I don't understand. Or some people play caroms. It's an international sport. So I'm like, people pick and choose based on what they want. So I always tell parents, at least my friends who are parents now, always choose an indoor sport and an outdoor sport for your kid, which is a board game. It could be caroms, chess, whatever, or slower games, indoor, right, like table tennis, anganeke. And always choose an outdoor game, football, a group game, which is നമ്മൾക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യണ്ട. അപ്പോൾ ബാഡ്മിൻ്റൺ, ടെന്നീസ്, ഇതിനൊക്കെ വേറെ അത് അറിയുന്ന ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കണം കളിക്കാൻ. ഫുട്ബോളൊക്കെ ആകുമ്പോൾ ഒരു ബോൾ എടുത്തൊരു 10 പേര് വിളിച്ചാൽ കളിക്കാൻ പറ്റും. അങ്ങനത്തെ ഒരു പോപ്പുലർ സ്പോർട്ട് പഠിച്ചാലുള്ള ഗുണം അതാ. അല്ലെങ്കിൽ ഐ ഓൾവേസ് ടെൽ പീപ്പിൾ അബൌട്ട് മാർഷൽ ആർട്സ്. സംതിങ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് മേക്സ് മീ ഫീൽ ഗുഡ്. It's not like we are going to hit people, no? So the difference in US is, US-ൽ അവരിതിനെ ഭയങ്കരമായിട്ട് കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ചെയ്തു. ആൻഡ് US is a country like that, no? If you think about it, NBA, NFL, അങ്ങനെ മാത്രമല്ല. ഇപ്പോൾ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് എടുത്താൽ, ഇപ്പോൾ കെലോഗ്സ്, now that's like the entire world's favorite breakfast dish. How did it happen? US popularized it. Coca-Cola. ഇങ്ങനത്തെ നിങ്ങൾ എന്ത് കമേഴ്ഷ്യൽ ബ്രാൻഡ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇത് ഭയങ്കര US ഡ്രിവനാണ്. യൂറോപ്പിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ എത്ര കേട്ടിട്ടുണ്ട്, കാർ കമ്പനീസ് കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും, അങ്ങനെയൊക്കെ. യൂറോപ്യൻ കണ്ടുപിടിച്ച ഒരു ഡിഷ് നമ്മൾ അങ്ങനെ കഴിക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഡിഷല്ല, ഒരു പ്രോഡക്റ്റ്, ബ്രാൻഡ്. So their thought process is commercialized because that country runs on commercialized output. Yeah, so then what happens is, half time show,
Like all these big players go and do a halftime show at NFL, which is the most watched event in history. ഐ എം ലൈക്ക് ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിൻ്റെ ഗെയിം നടക്കുമ്പോൾ ഹാഫ് ടൈമിൽ അവിടെ പുല്ല് പോയത് ഒട്ടിക്കാൻ സമയമില്ല. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇവർ വന്ന് 10 ആൾക്കാർ വന്ന് പാട്ട് പാടി തിരിച്ചു പോവുക. സോ ലൈക്ക് ദേ വോണ്ട് ടു കമേഴ്ഷ്യലൈസ് ദാറ്റ് ബിക്കോസ് യെസ് സ്പോർട്ട് ഇസ് നൈസ് ബട്ട് ദേ വോണ്ട് ടു മേക്ക് ഇറ്റ് എൻ്റർടൈൻമെൻറ്റ് ബിക്കോസ് ദർ ഇസ് വാല്യൂ ആഡഡ്. ഇപ്പോൾ ഖത്തർ വേൾഡ് കപ്പിൽ ഒരു ടിക്കറ്റിന് $30 ആയിരുന്നെങ്കിൽ US ഇപ്പോൾ നടക്കാൻ പോകുന്ന വേൾഡ് കപ്പിൽ ഫൈനൽസിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് കാറ്റഗറി ടിക്കറ്റ്, വിച്ച് മീൻസ് നിങ്ങൾ അട്ടപ്പുറത്താണ്, ആ ടിക്കറ്റിന് ഇറ്റ്സ് $8,300. So you can see the difference. Someone watched that same game, Argentina playing the final in Qatar, for the cheapest ticket was like maybe naatile oru 20,000 rupees. To it going to 8.6 lakhs. And it's the same World Cup, same Messi, same Ronaldo, same jerseys. Yeah, same game. But that's how it works. But in UK, like I said, it's very driven in school systems. Park, like it's more, I just felt like it's part of your life. And then like the school system and like they have this teacher ratio. ഞാൻ തന്നെ നെട്ടിപ്പോയി. ലൈക്ക് ഒരു ക്ലാസ്സിൽ ഇത്ര കുട്ടികൾക്ക് ഒരു ടീച്ചറാണ്, അങ്ങനെ റേഷ്യോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവർ എടുക്കില്ല പുതിയ അഡ്മിഷൻ. ഇവിടെ ഞാൻ ആലോചിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ക്ലാസ്സിലൊക്കെ മറ്റേ 30 പേര് ഒരു ടീച്ചറെ നോക്കാൻ പോലും സമയമില്ല. ആൻഡ് 3 sections and that and this. So I think a lot of it is to do with systems, and I should not say this in a public forum, but a lot of it has to do with a little bit of monarchy. Because like I saw this in Saudi Arabia as well, when your state is run by a single decision maker, like if you look at Australia for example, Saudi Arabia, UAE, these countries look at development and fixing problems are easier because it's a monarchy. I mean, we think the downside of it, but the good side of it is you don't have to wait for 3 political parties to come into understanding and give you something. അതുകൊണ്ട് you will see good developments happening faster there. I'm not saying there's bad sides to it, but UAE and all is breaking the bad part of it, no? Like some countries. So I started noticing our pattern. Yeah, and you will also see how UK, like I was there when Queen Elizabeth was still alive and happy and jumping around, but her downfall affected the nation in many ways. Because her kids are not able to take it up as that level. അപ്പം അങ്ങനെ സോ ലൈക്ക് യു വിൽ സ്റ്റാർട്ട് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് ദീസ് ന്യൂആൻസസ് ആൻഡ് ലൈക്ക് ഈവൻ അറ്റ് ഹൗസ് ഹോൾഡ് നോ. ഇപ്പോൾ വീട്ടിൽ അമ്മമാരല്ലേ എല്ലാ ഡിസിഷനും ചെയ്യുന്നത്, എത്ര ഗ്രോസറി മേടിക്കണം, എത്ര. ഇമാജിൻ ഇഫ് മെൻ ഡിഡ് ദാറ്റ് ഹൗസ് വുഡ് ബി റക്കസ്. സോ ദാറ്റ് മൊണാർക്കിക്കിൻ്റെ 2 നല്ല സൈഡ് ഇതാ. ബിക്കോസ് US ഇസ് ഓൾസോ ബിറ്റ് ലൈക്ക് അസ്, വെരി പൊളിറ്റിക്കൽ ഡ്രിവൻ. ഡെമോക്രസി ഒക്കെ. അപ്പം ഇങ്ങനത്തെ കൺട്രീസിൽ എപ്പോഴും like South Korea, I've seen this in many countries. Australia is a good example, New Zealand is a good example. New Zealand എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ ചെറിയൊരു ഐലൻഡാണ്. അങ്ങനത്തെ അവർക്ക് വരെ ഉണ്ട് ക്രിക്കറ്റ് ടീമും ഫുട്ബോൾ ടീമും എല്ലാം. ഒളിമ്പിക്സിൽ പോകുന്നുണ്ട്, മെഡൽ മേടിക്കുന്നുണ്ട്. അവർക്ക് ബാക്കി വേൾഡായിട്ട് ഒരു കണക്ഷൻ പോലും ഇല്ല. സോ ലൈക്ക് സോ ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് എ ഗുഡ് തിങ് ഫോർ യു ടു റീഡ് മോർ ആൻഡ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ലൈക്ക് ഹൗ ഡസ് ദിസ് monarchy add on to it, or decision making at a base level. I would say a topic to be researched on, something, separate topic to be researched on. One more question is, being an expert, why do you also think football is not that popular in India? Or am I right or wrong at this point? I wouldn't know. You just see it in Kerala and Bengal, perhaps. Yeah, and Goa, yeah. Why is it not popular? Yeah, I think it's because, like I said, കാണാൻ പറ്റുന്നില്ലല്ലോ. ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ everybody has a Virat Kohli or a Sachin Tendulkar. Why would you send your kid if you don't have a Ronaldo in your country? So people become fans. ഇപ്പോൾ ക്രിക്കറ്റിൽ അങ്ങനെയല്ല. ക്രിക്കറ്റിൽ people want to play and become a fan. Football, people always choose to be a fan of a Premier League or a La Liga or a FIFA World Cup and rather not play because parents എന്നെ വീട്ടിൽ പറയും എന്തിനാ കളിക്കുന്നത്, എവിടെ എത്താനൊന്നും പോകുന്നില്ലല്ലോ, വെറുതെ കളിച്ച്. പിന്നെ ഇഞ്ചുറി പ്രോണും ആണല്ലോ ഫുട്ബോൾ. ഇസ് ഐ എം നോട്ട് സെയിങ് ക്രിക്കറ്റ് ഡസൻറ്റ് ഹാവ് ഇഞ്ചുറി, ബട്ട് ഫുട്ബോൾ ഇസ് വെരി ഇഞ്ചുറി പ്രോൺ ഇഫ് യു ഡോണ്ട് പ്ലേ ഇറ്റ് ദ റൈറ്റ് വേ. യുവർ മോർ ബോഡി കോൺടാക്ട് ആൻഡ് ഇൻറ്റൻസ് ആണ്. കാല്, മുട്ട്, ആങ്കിൾ എല്ലാം പൊട്ടാം. So I think it's not about popularity, but I think people were told it's untouchable. Like how many rich people around you, if you look, have gone abroad and watched a game in that stadium? അവർക്ക് പറ്റാനിട്ടില്ല. അവർ സ്വിറ്റ്സർലൻഡിൽ ട്രിപ്പ് പോകുന്നുണ്ട്, അമേരിക്കയിൽ ന്യൂയോർക്കിൽ പോയി മോസ്റ്റ് ഫേമസ് ഹോട്ടലിൽ നിൽക്കുന്നുണ്ട്. അവരാരും എന്താ ടിക്കറ്റ് എടുത്ത് മാഞ്ചസ്റ്റർ യുണൈറ്റഡിൻ്റെ ഗെയിം അവിടെ പോയി കാണാത്തത്? പാഷൻ ഇസ് വെരി മച്ച് ഡ്രിവൻ ഓൺ ദ ടി വി കാണാൻ അടിപൊളിയാണ് അത്ര, പക്ഷേ ദേ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു ഗോ എക്സ്പീരിയൻസ് ഇറ്റ് ഇൻ റിയൽ. My name is Devan. I'm an intern at Hedge. Very inspiring after listening to what you said. I just want to take a moment to appreciate you for the person you have become. And correct me if I am wrong. In the early stages of life, you leaned more into certainty.
You either want to become an engineer or a doctor. But later in life, with the current working conditions you are having right now, you are more leaned towards to uncertainty. So my question is like, so have you taken the time to recognize and appreciate for the growth you have went through, or the character arc you have actually went through in life? Yes, I think say 300%, because like you're saying, or like you have rightly mentioned, like my mom always said, no risk, no risk. റിസ്ക് എടുത്താൽ പ്രശ്നമാണ്. റിസ്ക് ഇല്ലാതെ പ്ലാൻ ബി, പ്ലാൻ സി, പ്ലാൻ ഡി, പ്ലാൻ സെഡ് വരെ വെച്ചോ, പക്ഷേ റിസ്ക് പാടില്ല. സോ ദാറ്റ്സ് ഹൗ ഐ ഗ്രൂ അപ്പ്, വെരി റെസ്ട്രിക്റ്റീവ്, ബട്ട് ഇൻ എ ഗുഡ് വേ. ബിക്കോസ് ഓഫ് ദാറ്റ് ഐ ഹവ് നോട്ട് ഹാഡ് വെരി ബാഡ് ഇൻ സിറ്റുവേഷൻസ് ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എപ്പോഴും പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആണല്ലോ. സോ ടുഡേ ഐ ഹാവ് എ ടാറ്റു ഇൻ മൈ ഹാൻഡ് കോൾഡ് കെയോസ്. ഓക്കെ, now because I realized that without it, like if everything's perfect, right, if a line is drawn and you walk that way and you reach there, you're very passive. അതിപ്പോൾ ആ വര വരച്ചിട്ടുണ്ട്, ആ വരയിൽ അങ്ങനെ പോവുക. അപ്പം നമ്മൾ ബ്രെയിൻ ആക്ടിവിറ്റി നടക്കുന്നില്ല. ഐ വിൽ കമ്പയർ ദിസ് വിത്ത് എ ലേ പേഴ്സൺ സിറ്റുവേഷൻ വേർ ആൾക്കാർ എപ്പോഴും പറഞ്ഞു കേൾക്കും, പ്രായം കൂടുമ്പം നമുക്ക് കുറേ ലാംഗ്വേജസ് പഠിക്കാൻ പറ്റില്ല, അതുകൊണ്ട് ചെറുപ്പത്തിലേ പിള്ളേരെ ലാംഗ്വേജസ് പഠിപ്പിക്കുമെന്ന്. ഓർ പ്രായം കൂടുമ്പോൾ സ്വിമ്മിങ് പഠിക്കാൻ പാടാ, അല്ലെങ്കിൽ ഡ്രൈവിംഗ് പഠിക്കാൻ പാടാ. യു നോ വൈ? ബിക്കോസ് പ്രായം കൂടുമ്പോൾ നമ്മൾ ബ്രെയിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങോട്ട് നിർത്തുക. ഒരു ഓഫീസിൽ പോയിട്ട് ഒരു ബാങ്കറായിട്ടോ ഒരു മാനേജറായിട്ടോ ഒരു CEO ആയിട്ടോ പണിയെടുക്കാൻ ബ്രെയിനിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല. It's called, so there are different types. I mean, I don't have to explain all of this. You can read about these things. There are different types of how our brain works. So there is different compartments, right? So there is a curious side, there is a learning side, there is a functioning side, and there is a routine side. കുറേയൊക്കെ സാധനം മസിൽ മെമ്മറി ആയിപ്പോവും. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഓഫീസിൽ പോയി നമ്മൾ ഓഫീസിലെ ഡോറ് ഡ്രാഗ് ആൻഡ് ഡ്രോപ്പ് ആണോ ഓപ്പൺ ആൻഡ് പുഷ് ആണോ എന്ന് നമ്മൾ എന്നും നോക്കുന്നില്ലല്ലോ. ഓട്ടോമാറ്റിക് അല്ലേ? ഓഫീസിൻ്റെ ഡോർ എങ്ങനെയാണെന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചു. നാളെ അവർ ഡോർ മാറ്റി നിങ്ങൾ ഇടിക്കും, ഉറപ്പാണ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങളുടെ ബ്രെയിൻ അത് ഇതുപോലും ചെയ്യുന്നില്ല. So what happens is, like you said, when there is so much certainty, my body wanted to go explore what uncertainty was. പക്ഷെ ഞാൻ ഒറ്റയടിക്കല്ല കേട്ടോ ചെയ്തത്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ വീട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങിപ്പോയതല്ല. ഐ ട്രൈഡ് മെല്ലെ 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 ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കി. ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന, ഞാൻ ഈ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു ബോൾ കിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന ഒരു എനർജി, അല്ലെങ്കിൽ ഞാനൊരു ഇതായി പുള്ളിക്കാരനെ പൊക്കി താഴെ വെച്ചപ്പോൾ അടിപൊളി. സോ ഐ തിങ്ക് ലൈക്ക് ദാറ്റ് ഫെൽറ്റ് nice, and I wouldn't call it uncertainty, I would call it calculated uncertainty. ആ അൺസർട്ടനിറ്റിക്കും ഞാനൊരു ബൗണ്ടറി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഞാനിതങ്ങോട്ട് തുറന്നിട്ടാൽ നമ്മളെല്ലാവരും കൂടി ഒന്നിച്ച് വീഴും. So that's like calculated uncertainty. This is like how you prep to go somewhere, no? If you have to reach there at 2 o'clock, you can leave at 2:30 and be there too early, like our parents. അവർ ട്രെയിൻ എന്തായാലും അതിന് മുമ്പ് എത്തില്ല, ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേസ്, പക്ഷെ എന്നാലും 10 മിനിറ്റ് മുമ്പ് പോയി അവിടെ ഇരിക്കും. ഐ ഡോണ്ട് നോ വൈ. എന്നാൽ സെയിം ആ സമയത്ത് പോകാനും പറ്റില്ല. എങ്ങാനും ആ ഡ്രൈവർ കറക്റ്റ് ടൈമിന് ഓടിച്ചാൽ അയാൾ പോകും, അപ്പോൾ ഓടിക്കയറണം. സോ ഐ ഓൾവേസ് സേ ദാറ്റ് യു ഡോണ്ട് ഹാവ് ടു ബി ടൂ അങ്ങനെ, പക്ഷേ ടൂ ഇങ്ങനെ ആവണ്ട. അതിൻ്റെ നടുക്കുള്ള ഒരു, ഞാൻ പറഞ്ഞ ഈ ബൗണ്ടറീഡ് അൺസർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട്, വിച്ച് ഇസ് എപ്പോഴും ഇല്ലേ, നമ്മളുടെ സാധനം നമ്മളുടെ കൺട്രോളിലായിരിക്കണം, എനിക്ക് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്ന കയറുകളായിരിക്കണം, അത്രയേ ഉള്ളൂ. സോ ഇഫ് യു ക്യാൻ ഹോൾഡ് ദാറ്റ് അൺസർട്ടനിറ്റി ആൻഡ് മേക്ക് ഇൻസ്റ്റൻറ്റേനിയസ് ചേഞ്ചസ് ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് ഇൻ യുവർ ഹാൻഡ്. ഇത് വേറെ ആരെങ്കിലും കൈ കൊടുത്ത് നമ്മൾ എത്ര നോക്കിയാലും പറ്റില്ല. That person will always have control on it. So yeah, you are right that I went from certainty to uncertainty, but I still have my uncertainty very calculated. ഞാൻ വീണ എനിക്ക് എണീക്കാനുള്ള 3 ways എനിക്ക് അറിയണം. So I think that exploration, especially when people go solo trips, ഇതൊക്കെ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ കാണുന്ന കാര്യങ്ങളായിരിക്കും. അങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകാൻ പറ്റില്ല. സോളോ ട്രിപ്പിന് ഞാൻ പോയപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ പോയി നിൽക്കുക ക്രൊയേഷ്യയിൽ ഒരു സിറ്റീൻ്റെ നടുക്ക്. എന്താ ചെയ്യുക? ഒറ്റയ്ക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ അറിയില്ല, ബിക്കോസ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ആൾക്കാരുടെ കൂടെയല്ലേ പോയിട്ടുള്ളത്. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ഒരു കഫേ പോയി ജ്യൂസ് കുടിക്കുക അല്ലേ. കഫേ പോകുന്നു ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്ക്, അയാൾ വന്ന് ചോദിക്കുക എന്താ വേണ്ടേ, ഞാനിങ്ങനെ ഒരു ഓറഞ്ച് ജ്യൂസ്. ലൈക്ക് മൈ ബ്രെയിൻസ് ലൈക്ക് ഷോക്ക്ഡ് ബിക്കോസ് ഐ ഹവ് നെവർ ഡൺ എ ട്രിപ്പ് അലോൺ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു, ഇതിനാണോ ഈ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ ആൾക്കാർ സോളോ ട്രിപ്പ് പോകണം എന്ന് പറഞ്ഞിടുന്നത്? ഐ ബിക്കേം വെരി സോളോ ആൻഡ് ഐ ഹാഡ് ടു ആക്ച്വലി കോൾ എ ഫ്രണ്ട് ആൻഡ് ഐ സെഡ്, യു നോ വാട്ട്, ഐ എം ഇൻ ക്രൊയേഷ്യ. ഞാൻ പറയാതെയാണ് പോയത്. അവസാനം ഞാൻ പുള്ളിക്കാരനെയും ഭാര്യനെയൊക്കെ വിളിച്ച് വരുത്തി പിന്നെ അവരുടെ കൂടെ ട്രിപ്പ്. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് ലൈക്ക്, ദിസ് ഇസ് നോട്ട് വാട്ട് ഐ വാണ്ടഡ്. ഞാൻ വലിയ കാര്യത്തിൽ മറ്റേ ഈ പുള്ളിക്കാരത്തി പറയുന്ന പോലെ നമ്മൾ ടിക്ക് ദ ബോക്സസ് അല്ലേ, 1 സോളോ ട്രിപ്പ് യൂറോപ്പ് വിടുന്നതിന് മുമ്പേ. അപ്പോൾ ചീപ്പായിട്ടുള്ള കൺട്രിയാണ് ക്രൊയേഷ്യ. അപ്പോൾ അവിടേക്ക് പോയതാണ്. പക്ഷെ അവിടെ പോയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണമെന്ന് അറിയുന്നില്ല. ഒറ്റയ്ക്ക് നടന്ന് കുറച്ച് മ്യൂസിയമൊക്കെ കണ്ടേ. പക്ഷെ എന്നാലും ഈ മ്യൂസിയത്തിൽ കണ്ട സാധനം എനിക്ക് പറയാൻ ആളില്ല. ഏതെങ്കിലും അപ്പൂപ്പനെ ഒന്ന് വിളിച്ച് പറയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. സോ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, എനിക്ക് എന്നോട് തന്നെ ഒരു തരം പുച്ഛായിപ്പോയി. ഐ വാസ് ലൈക്ക്, വലിയ കാര്യത്തിൽ സോളോ ട്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അവിടെ പോയി ചെയ്യാനൊന്നും പറ്റുന്നില്ല. ഒരു സിനിമ ഒറ്റയ്ക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഒരു ജ്യൂസ് ഒറ്റയ്ക്ക് കുടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. അത് ചെയ്യണം എന്നല്ല കേട്ടോ. സംടൈംസ് ഐ സേ ഐ ത്രൈവ് ഇൻ കമ്പാനിയൻഷിപ്പ്. എപ്പോഴും നമ്മളിങ്ങനെ എല്ലാം ഒറ്റയ്ക്ക് ചെയ്യണം എന്നൊന്നും ആരും പറഞ്ഞിട്ടൊന്നുമില്ല. എന്നാൽ പിന്നെ എല്ലാവരെയും കൊന്ന് നമുക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് ജീവിച്ചാൽ പോരെ.
സി ദീസ് ആർ ഓൾ ഭയങ്കര റാഡിക്കൽ തോട്ട് പ്രോസസ്സാണ്. മറ്റേ ഒന്നെങ്കിൽ ഇത് അല്ലെങ്കിൽ ഇത്, അങ്ങനെ ചിന്തിക്കണ്ട. I like being with people. What's wrong in it? I don't have to. Independence doesn't mean you're alone. Independence means you're inside you are taking your decisions. അത്രയേ ഉള്ളൂ. പുറത്ത് അത് വിചാരിച്ച് ഒറ്റയ്ക്ക് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും ചെയ്യണം എന്നല്ല. എനിക്ക് പോകാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിൽ I'll call you also. Come help me. Let's take him together. Then that's how we celebrate lifting him. എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് പറ്റിയെന്ന് വരില്ല. So yeah. Sorry for making you a part of yeah. So ma'am, ലൈഫിൽ ലൈക്ക് എല്ലാ ഡിസിഷൻസിലും നമുക്കൊരു കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന പറയാൻ പറ്റുമോ? ലൈക്ക് ചില ഡിസിഷൻസ് ലൈക്ക് നമുക്ക് വേണം, ബൈ ഗട്ട് ഫീലിംഗ് ഓർ ഇൻഡ്യൂഷൻ നമുക്ക് വേണം. ബട്ട് കാൽക്കുലേറ്റഡ് റിസ്ക് ആണോ? ലൈക്ക് എല്ലാ കയറും പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, ഇവിടെ നിന്ന് പിടി വിട്ടാലേ നമുക്ക് അവിടെ എത്തത്തുള്ളൂ. ബട്ട് നമുക്ക് ഇത് വേണം, ലൈക്ക് IOC അല്ലെങ്കിൽ ആ ഗ്യാസ് പ്ലാന്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സ്പോർട്സിലേക്ക് പോകണം. ബട്ട് രണ്ടും ഒരുമിച്ച് പിടിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ഞാൻ എൻ്റെ ലൈഫിൽ അങ്ങനത്തെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ പിടിവിടണമെന്നുണ്ട്, ബട്ട് ഇത് വിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവിടെ കിട്ടുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. അവിടെ അഗെയിൻ ഞാൻ പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് പോയിന്റ് വിച്ച് ഇസ്, ആ പിടി വിട്ടോ, ഞാനും വിട്ടിട്ടുണ്ട് കുറേ പിടികൾ. പക്ഷെ ആ പിടി വിട്ടാൽ ആ പിടിക്ക് കുറേ കോൺസിക്വൻസസ് ഉണ്ടാവും. ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ നല്ലത് നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ മതി. ഒരു ലവ് മാരേജ്, റൈറ്റ്, ഇത് പാളാം ശരിയാവാം. ഈ അറേഞ്ച് മാരേജസിന്റെ ഗുണം എന്താ? എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനോടൊക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കുമ്പോൾ അവർ പറയും, എന്ത് പറ്റിയാലും എന്താ, അച്ഛനോട് പറഞ്ഞാൽ പോരെ, നിങ്ങൾ സെലക്ട് ചെയ്തത് പാളി. പക്ഷേ ഈ ലവ് മാരേജസ് ആൾക്കാർക്ക് ഭയങ്കര പേടിയാണ്. ബിക്കോസ് പാളി ഇറ്റ്സ് ഫുള്ളി ഓൺ യു. എസ്പെഷ്യലി മറ്റേ ഈ ഇന്റർ കാസ്റ്റ്, ഇന്റർ റിലീജിയൻ അങ്ങനെയൊക്കെയാണെങ്കിൽ പറയേ വേണ്ട. റിസ്കിന്റെ മേലെ റിസ്ക്, അറിയാത്ത കാര്യം ചെയ്യാം. അപ്പോൾ I always tell my friends, സി അത് പാളിയാൽ ഓക്കെ, പാളി സാരല്ല. സി നമ്മൾ പെർഫെക്ഷനിസ്റ്റ് അല്ല. ഓക്കെ, നമ്മൾ ചെയ്തൊരു സാധനം തെറ്റി, അതിപ്പോൾ തെറ്റിപ്പോയി, അത്രയേ ഉള്ളൂ. ഇപ്പം അത് തെറ്റിയത് കൊണ്ട് ഞാൻ ലൈക്ക് യു സെഡ്, ആ കയറ് പോട്ടെ. പക്ഷെ ആ കയറ് പോയാൽ വാട്ട് എ നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ടെൻഡൻസി ഈസ്, നമുക്ക് നമ്മുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് ആ കയറ് പോയത് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാണ്ടാവും. വീൽ സ്റ്റാർട്ട് ലൈങ് ടു അസ് സെയിങ് ദാറ്റ്, ഓ എൻ്റെ അമ്മ അന്ന് എന്നോട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത് എടുക്കേണ്ടി വന്നത്, അത് ഞാൻ എടുത്തു, പിന്നെ അതെൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പോയി. ഇപ്പം അമ്മയ്ക്ക് പിന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ, നീ മറ്റേ സ്റ്റാർട്ടപ്പ് ജീവിതവും തേടിപ്പോയി. So we always try to, there's a ചൊല്ല് saying, എന്താ, bad worker blames tools എന്നോ, എനിക്ക് ഓർമ്മയില്ല. The Gen Z thing is the victim card. Yes, correct. ഞങ്ങൾ മോറൽ സയൻസിൽ പഠിച്ചത് ബാഡ് വർക്കേഴ്സ് ബ്ലെയിംസ് ദ ടൂൾസ്. അതെ. അപ്പം ഈ സാധനം നമ്മൾ ചെയ്യും. സോ അപ്പം എന്താ പറ്റുന്നത്? യു ആർ ടെല്ലിങ് ടു യുവർ സെൽഫ്, ഓ ഞാൻ കുറേ ട്രൈ ചെയ്തു, എല്ലാ കയറും പിടിക്കാൻ നോക്കി, പക്ഷെ എന്ത് ചെയ്യാൻ, എൻ്റെ അമ്മയോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ വീട്ടു സാഹചര്യമോ അല്ലെങ്കിൽ എൻ്റെ പെങ്ങളെ കല്യാണം കഴിപ്പിക്കാനുണ്ടായിരുന്നു, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പ്രഷർ ചെയ്ത് പോയി ലവ് മാരേജ് ചെയ്തു. നോ, യു ഡിസൈഡഡ് ടു മാരി ദിസ് മാൻ ആൻഡ് ലിവ് വിത്ത് ദിസ് മാൻ. അതാണ് അതിൻ്റെ റിയാലിറ്റി. സോ ഇഫ് ലെറ്റ് ദിസ് കയറ് ഗോ, ബട്ട് ബി യു റെഡി ടു ടേക്ക് ദ കോൺസിക്വൻസ് ഓഫ് ദാറ്റ് കയർ. ഓൺ ഇറ്റ് അപ്പ്, ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ. അത് കുറേ കേരളത്തിലുള്ള ഒരു പ്രശ്നം കേട്ടോ. എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും, ഞാനിപ്പോൾ കുറേ പുറത്ത് പോയി വർക്ക് ചെയ്തു, എന്നോട് എല്ലാവരും ചോദിക്കും എന്താ ആക്സെൻ്റ് ഇല്ലാത്തതെന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇതൊരു പ്രശ്നമാണോ? അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു ആക്സെൻ്റ് ഉണ്ടാവണോ? അപ്പോൾ ദൈവലേക്ക് ഇല്ല, വെറുതെ 6 മാസത്തേക്കൊക്കെ ലണ്ടനിൽ പോയി തിരിച്ചു വരുന്ന ഗേൾസൊന്നും ഇങ്ങനെയല്ല സംസാരിക്കുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞു എൻ്റെ ഇംഗ്ലീഷ്, ലൈക്ക് ഞാൻ ഈ ഇംഗ്ലീഷ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റൂംസിൽ എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാവും ഞാൻ ഇന്ത്യനാണ്. ഞാൻ പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ റൂംസിൽ. I said that's a good thing. I like it. When I speak English, I don't want people to think I came from Switzerland or from UK or എനിക്ക് മറ്റേ വായിൽ ഉരുളക്കിഴങ്ങിട്ട പോലെ സംസാരിക്കണ്ട. And I'm fine with that. Okay, I'm not saying that I need to have the best accent, but is my pronunciation correct? Yes. അല്ലാണ്ട് ഞാൻ ആക്സെൻറ്റ് സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് ആർക്കെങ്കിലും എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ? കസ്റ്റമർ കെയറിലൊന്നല്ലല്ലോ ഞാൻ പണിയെടുക്കുന്ന അമേരിക്കയിൽ. സോ ഐ എം ലൈക്ക്, അൺലെസ് ഇറ്റ്സ് മൈ ജോബ് റിക്വയർമെൻറ്റ്, why would I change my accent? And people started taunting me with it. They were like, your accent didn't change? You were really in Switzerland? ഞാൻ പറഞ്ഞു, like, what is this? Are you doubting that I went and lived there? Like, because my accent didn't change or my lifestyle didn't change? So those things, right? Innately നമ്മളുടെ ആ കണ്ടീഷനിങ്, നമ്മളോട് ഞാൻ പറഞ്ഞ ആ ലൈ ഇല്ലേ, നമ്മളോട് തന്നെ പറയും, ഓ ഇത് കാരണമായിരിക്കും അല്ലേ, അത് കാരണമായിരിക്കും. ജസ്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ്, ഓ ഞാൻ ഈ ഡെസിഷൻ, ആ പോയിന്റിൽ എനിക്ക് അത് ചെയ്യാൻ തോന്നി, ഞാനത് ചെയ്തു. ഇല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഈ കാറിൻ്റെ ആക്സിഡൻ്റ് ഒക്കെ നടക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്, ആ പോയിന്റ് നമുക്ക് തിരിക്കാൻ തോന്നി, നമ്മൾ തിരിച്ചു ഇടിച്ചു. എന്നിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണോ, ഓ അത് അയാൾ അപ്പുറത്തുനിന്ന് വന്ന് മെഷർ ചെയ്തില്ല, ഇതൊന്നും പറ്റില്ല, നമ്മൾ തിരിക്കാൻ നോക്കി, തിരിഞ്ഞു, അയാളുടെ തെറ്റുകൊണ്ട് രണ്ടുപേരും കൂടി ഇടിച്ചു. So I'm saying that the moment you are ready to take that things, I mean, I cannot say this very publicly, but like if you don't have regrets of the things that you did. ഇപ്പം നാളെ ഞാൻ ഈ പോഡ്കാസ്റ്റിൻ്റെ വീഡിയോ എടുത്ത് നോക്കുമോ, ഈ ഷൂ ഇടണ്ടില്ലായിരുന്നു, ഭയങ്കര ബുളുവായി പോയി, ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് ഞാനിങ്ങനെ, ഓ പക്ഷേ എൻ്റെ ഫ്രണ്ട് പറഞ്ഞു നല്ലതായിരുന്നു, അവളുടെ മേത്ത് ഇടാൻ എനിക്ക് വേണമെങ്കിൽ, പക്ഷേ അറ്റ് ദി എൻഡ് ഓഫ് ദി ഡേ ആ സോക്സ് ഷൂ ഇട്ട് വന്ന ഞാനല്ലേ. So I have to just be okay with it. And there is no not being okay with it. What's the end of the world? Like I said, like there is no shame. നമ്മളുടെ നാട്ടിൽ ഭയങ്കര people want to shame you.
ഇപ്പം ഞാനും കുറേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അറിയോ. ഞാൻ ചെറുതാവുമ്പോൾ എൻ്റെ മമ്മി ഈ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ തെറ്റിച്ചിട്ട് പറയും. മലയാളം മീഡിയത്തിലൊക്കെ പഠിച്ച പാവ എൻ്റെ മമ്മി. അപ്പോൾ ഞാൻ കളിയാക്കുമായിരുന്നു. ഞാൻ പറയും മമ്മി ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദാറ്റ്, ഇറ്റ്സ് ലൈക്ക് ദിസ് എന്ന്. ഇപ്പം ഞാൻ ആലോചിക്കും ഐ വാസ് സച്ച് എ റൂഡ് പേഴ്സൺ. ലൈക്ക് ഐ ഷുഡ് ഹാവ് ഹെൽപ്ഡ് മൈ മദർ ടു ടോക്ക് മോർ ഇംഗ്ലീഷ് വിത്ത് മീ. ആ നേരം കൊണ്ട് ഞാൻ മമ്മി ചോക്ലേറ്റ് എന്നല്ല പറയാം, അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുമായിരുന്നു. ഓർ ഐ സീ ദിസ് ഇൻ ചെന്നൈ. നിങ്ങൾ ചെന്നൈ പോയ ഈ രജനീകാന്ത് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആയിരിക്കും. എല്ലാ ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സും ഇംഗ്ലീഷ് പറയും. നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സിന് എന്ത് മടി അറിയും ഇംഗ്ലീഷ് പറയാൻ. അറിയുന്നവർ വരെ പറയില്ല, ബിക്കോസ് അവരെ നമ്മൾ കളിയാക്കും. ഓട്ടോ ഡ്രൈവേഴ്സ് പോട്ടെ, അരിസ്റ്റോക്രാറ്റിക് ഫാമിലീസിൽ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും സംസാരിക്കുമ്പോൾ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ തെറ്റിയ ചീത്ത പറയും. ക്രൊസോൺ, ലൈക്ക് യു ഗോ ടു എനി കെഫെ, ഇഫ് യു ഡോണ്ട് നോ ടു സേ ക്രൊസോൺ, ഐ എം ലൈക്ക് ഞാൻ അതിനിപ്പോൾ ക്രൊസൈൻഡ് എന്ന് വിളിച്ചാലും എന്താ, ഞാൻ പോയി തിന്നു, അത് കഴിഞ്ഞു. സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദർ ഇസ് എ ബിറ്റ് ഓഫ് എ ഷെയിം. എല്ലാവരെയും കളിയാക്കണം. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ചെയർ വലിച്ചു താഴെ വീണു, എല്ലാവരും ചിരിക്കില്ലേ? So I'm like, I should not say Kerala, but I have a feeling that it's too much in Kerala. Like, you know, that bias of shame. ആ ഷെയിം കാരണമാണ്, ലൈക്ക് യു സൈഡ്, അത് വിടാനുള്ളൊരു പേടി. എന്തപ്പം കുറച്ച് നാണം കേട്ടാൽ എന്താ, ഒന്നും പോകാൻ പോകുന്നില്ല. ഇനി അത് കാരണം ആൾക്കാർ തൊലിക്കട്ടി എന്നൊക്കെ വിളിക്കുമോ, അവൾക്ക് ഭയങ്കര തൊലിക്കട്ടി, അതിനെന്താ എൻ്റെ തൊലിയല്ലേ, ലൈക്ക് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എ പ്രോബ്ലം. സോ ഐ തിങ്ക് യു ജസ്റ്റ് ഓൺ ദാറ്റ് റിസ്ക്. ഓക്കെ, ലീവ് ഇറ്റ്. വാട്ട്സ് ദ വേഴ്സ്റ്റ് കേസ് സിനാരിയോ? I once told Anju that, I mean, it is a semi-joke, I would say. No matter what, I'm very good with kids, okay? I told her, worst case scenario, Anju, എനിക്ക് ഒരു പണിയും കിട്ടിയില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക. 5 കൊല്ലം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ ഇന്ത്യയിലേക്ക് ബാഗൊക്കെ ആയിട്ട് വന്നതാണല്ലോ. I will do baby sitting. അതിന് നല്ല ഡിമാൻഡാണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായി. അമ്മമാർക്ക് വേണ്ട, അവർ പിള്ളേരെ നോക്കാൻ വയ്യ. എനിക്കാണെങ്കിൽ പിള്ളേരെ നോക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. അപ്പോൾ ഐ ഡു ബേബി സിറ്റിംഗ്. എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റുമോ? പറ്റും. എനിക്കൊരു സ്റ്റാർബക്സിൽ പോയി കാപ്പി ഇടാൻ പറ്റുമോ? പറ്റുമല്ലോ. അപ്പോൾ എനിക്കത് പോയി ചെയ്താൽ പോരെ. നമ്മളുടെ ഇവിടെ ആ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് വർക്ക് ഭയങ്കര പ്രശ്നമാണ്. എൻ്റെ ഫിഫയിലുള്ള ബോസിൻ്റെ ഭാര്യ, ഹീ ഗെറ്റ്സ് ലൈക്ക് നാട്ടിലെ 50 lakhs ആണ് ആളുടെ ഒരു മാസത്തെ ശമ്പളം. അങ്ങനത്തെ പുള്ളിയുടെ ഭാര്യ ഫ്ലോറസ്റ്റ് എന്ന് അവിടെ വിളിക്കുക. ഞാൻ പോയി നോക്കുമ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആളാണ് ഞങ്ങളുടെ അങ്ങാടിയിലുള്ള ഷോപ്പിൽ. ബട്ട് ദേ ഹാവ് നോ പ്രോബ്ലം. പക്ഷേ ഇവിടെ ഇഫ് ഐ ടെൽ മൈ മദർ, യു നോ, ഐ എം ഡേറ്റിംഗ് സമ്മൺ ഹൂസ് എ ബൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആൾ, മൈ ഹൗസ് വിൽ ബി ഓൺ ഫയർ. ബിക്കോസ് ഷീ ഈസ് നോട്ട് റെഡി. എൻ്റെ മമ്മി മാസ്റ്റേഴ്സ് പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, MBA ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ ദ ഡിഗ്നിറ്റി ഓഫ് വർക്ക്. ഞാൻ ചെറുപ്പത്തിൽ എപ്പോഴും കേട്ടിട്ടുണ്ട്, മറ്റേ മീൻകാരൻ്റെ മോള് ബസ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ കൂടെ ഒളിച്ചോടി പോയി, മറ്റൊരാളുടെ ആൾ ഇവിടെ. ഐ എം ലൈക്ക്, വാട്ട്സ് റോങ്? അവരും പോയി ജീവിക്കുകയാണ്, അവർ ഓട്ടോ ഓടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും ബസ് ഓടിച്ചിട്ടാണെങ്കിലും. വാട്ട് ഇസ് റോങ് വിത്ത് ഇറ്റ്? സോ ദറ്റ് ഷെയിം നമ്മളെ തലേന്ന് എടുത്ത് കളഞ്ഞാൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി അത് മാറിക്കോളും. ബിക്കോസ് ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ലൈക്ക് ദേ ആർ നോട്ട് ലിവിങ്, ആൻഡ് ഇൻഫാക്ട് ദേ ആർ ലിവിങ് എ വേ ബെറ്റർ മാരിഡ് ലൈഫ് ദെൻ half of the people who did it other way around. മറ്റേ IIMshadi.com പോയി IIMൽ പഠിച്ച ആളെ കണ്ടുപിടിച്ചതിനേക്കാളും ഹാപ്പിയറാണ് എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ അടുത്തുള്ള മീൻകാരൻ്റെ മോനും ഈ ബസ് കണ്ടക്ടറിൻ്റെ മോളും. ദേ ആർ വെരി ഹാപ്പി. അവർ മെല്ലെ മെല്ലെ പൈസയൊക്കെ സേവ് ചെയ്ത് വെൽത്ത് മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ചെയ്ത് കുഞ്ഞി 3 സെൻറ്റിൽ വീടൊക്കെ വെച്ച് 2 പിള്ളേരൊക്കെ ആയി, പിള്ളേർ നല്ല ഇംഗ്ലീഷ് മീഡിയം സ്കൂളിലൊക്കെ വിട്ട്. ഐ എം ലൈക്ക്, വാവ്, ഇതല്ലേ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു നടക്കണ്ടേ? സോ ഐ ആസ്ക് മൈ ഗ്രാൻഡ് മദർ, വൈ ആർ യു നോട്ട് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദിസ്? ടോക്ക് അബൌട്ട് ദിസ് ടു പീപ്പിൾ, നോട്ട് അബൌട്ട് ഇവരിങ്ങനെ ചെയ്ത് പാളിപ്പോയി. സോ ഐ തിങ്ക് ദ സെലിബ്രേഷൻ ഓഫ് ഒരു തരം സുഖമല്ലേ ആൾക്കാരെ കുറ്റം പറയുമ്പം, ആ സുഖം പിടിക്കാതിരുന്നാൽ മതി. My name is Aisha. So my question, as Steven asked, is also about decision making. So ma'am, as now you are in the position of international sports management expert. How in posting nikkunna decision making is somewhat കുറച്ചുകൂടെ പ്രശ്നപ്പെടായിരിക്കും, spontaneous ആയിട്ട്, and that should be accurate too. Right. അപ്പോൾ ആ ഒരു പൊസിഷൻ ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജിൽ മാം ഇപ്പോൾ നിൽക്കുമ്പോഴും ആ കമ്പാരിസൺ ഇസ് ടു ഡിഫറെന്റ്. Yeah. And it's a huge role too. അപ്പോൾ ആ ഒരു ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് ഇനീഷ്യൽ സ്റ്റേജും ആ ഒരു പ്രസന്റ് സ്റ്റേജും മാം എങ്ങനെ ഓവർകം ചെയ്തു, ആ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഷെയർ ചെയ്യാൻ എനിക്ക് പേഴ്സണലി നല്ലതായിരിക്കും. ബിക്കോസ് ഐ വാസ് സംവട്ട് ഈഗർ ടു നോ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഞാനത് പേഴ്സണലി ചില സിറ്റുവേഷൻസ്, ചില സിനാരിയോ അനുസരിച്ച് ഞാനത് ലാക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. മേ ബി മൈ പ്രൈവറ്റ് സ്പേസ് എനിക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും, പക്ഷേ വാട്ട് ഇഫ് അതൊരു പബ്ലിക് ആണെങ്കിൽ എനിക്ക് പ്രോപ്പർ ഡിസിഷൻ മേക്കിംഗ് maybe ഒരു പ്രശ്നമുള്ള സിറ്റുവേഷൻ ആണെങ്കിൽ ഞാൻ സ്റ്റക്ക് ആവും. Okay. സോ അതൊന്ന് ഷെയർ ചെയ്യാം. Yeah, I think pressure is inevitable. See, എല്ലാ സ്ഥലത്തും പ്രഷർ ഉണ്ട്. അത് നമ്മളുടെ പേഴ്സണൽ റിലേഷൻഷിപ്സ്, ഫ്രണ്ട്ഷിപ്സിൽ പ്രഷർ ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഒരു മ്യൂച്വൽ ഫ്രണ്ട് വരുന്നു, അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരു ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പോകണോ, മറ്റേ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ കൂടെ പോകണോ, ഈ ഫ്രണ്ടിന് സിനിമ ആണെന്ന് ഇഷ്ടമല്ല. സോ പ്രഷർ ഇസ് വെരി ഇന്നെവിറ്റബിൾ, I would say. Not nice, it's not a nice thing to say, but it is there. Now, in terms of decision making, I would say the variables of your decision making helps you take that decision, right? അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ലൈക്ക് യു സെഡ് ഇനീഷ്യലി ഇറ്റ് വാസ് ഈസി, പക്ഷെ നമ്മളിപ്പോൾ ബിഗർ റോളിലേക്ക് പോകുമ്പം വാട്ട് ഐ ഓഫൺ ഡു ഇസ് ഐ ട്രൈ ടു ഇൻവോൾവ് ആസ് മച്ച് പീപ്പിൾ ആസ് ഇൻ ദ പ്രോസസ്. ഇപ്പോൾ എനിക്ക് ആസ് എ ബോസ് എനിക്ക് ഇരുന്ന് ഡിസൈഡ് ചെയ്യാം
ഇന്നത്തെ F1 ഷോന് നമ്മൾ ASAP റോക്കി എന്ന് പറഞ്ഞ ആർട്ടിസ്റ്റിനെ കൊണ്ടുവരുന്നത്. എനിക്കിപ്പോൾ ASAP റോക്കിനെ ഇഷ്ടമാണ്, എൻ്റെ ബഡ്ജറ്റ് ഉണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ കൊണ്ടുവരാൻ, ഞാൻ കൊണ്ടുവരും. അല്ലെങ്കിൽ ജെനിഫർ ലോപ്പസിനെ കൊണ്ടുവരാം. പക്ഷേ വാട്ട് ഐ ഡു ഇസ് സമ്മൺ ലൈക്ക് എൻ ഇൻറ്റേൺ, ലൈക്ക് മൈ ഇൻറ്റേൺ ഇസ് മൈ വൺ കാറ്റഗറി ഓഫ് ഫാൻസ് അല്ലേ. ആ ഇൻറ്റേണിൻ്റെ ഏജിലുള്ള പല ആൾക്കാരും എൻ്റെ F1 റേസ് കാണും. അപ്പോൾ ദാറ്റ് ഇൻറ്റേൺ തൊട്ട് എൻ്റെ ഒരു ഓൾഡർ ടീംമേറ്റ്, ഒരു 58 വയസ്സുള്ള ഒരു സ്ത്രീ എൻ്റെ ടീമിലെ PR എക്സ്പേർട്ട്, പുള്ളിക്കാരത്തിനോടും എനിക്ക് ചോദിക്കണം. ബിക്കോസ് പുള്ളിക്കാരത്തിയും പിള്ളേരായിട്ട് വരും ഈ F1 കാണാൻ. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരത്തി ഓക്കെയാണ്, ഈ ASAP റോക്കി കഴിഞ്ഞ് ജെനിഫർ ലോപ്പസ് കഴിഞ്ഞ് ആൾക്കും കൂടി പറ്റാവുന്ന ഒരു പാട്ടുകാരനെ ഞാൻ വെക്കണ്ടേ. സോ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ദീസ് വേരിയബിൾസ് ഹെൽപ്പ് യു മേക്ക് ദാറ്റ് ഡെസിഷൻ ബെറ്റർ. ആൻഡ് ഐ സംടൈംസ് ഫീൽ ലൈക്ക് റൈറ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ്. റൈറ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ബ്രെയിനിലില്ലേ എത്രയെന്ന് വെച്ച് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ. ഞാനിപ്പോൾ ആ റെഡ് കളറിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ പോലെ നിറച്ചു ഇൻഫർമേഷൻ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ, ഇത് ജനിച്ചപ്പോൾ തൊട്ടിട്ടുള്ള. ഇൻഫാക്ട് ഫ്രം ദ ടൈം വി വെർ ഇൻ ആർ മദേഴ്സ് വൂം, ഈ ഇൻഫർമേഷനൊക്കെ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അൺലെസ് യു ഗെറ്റ് ലൈക്ക് എൻ അൾസിമേഴ്സ് ഓർ സം ഡിസീസ്, യുവർ ഇൻഫർമേഷൻ ഇസ് ലൈയിങ് സംവെയർ, ഇറ്റ് ജസ്റ്റ് ഗെറ്റ്സ് ആക്ടിവേറ്റഡ് ഇൻ പ്ലേസസ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇൻഫർമേഷൻ ഉള്ള ഒരു ബ്രെയിനിലേക്ക് നമ്മൾ ഓവർലോഡ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. വിച്ച് ഇസ് വൈ ഐ സേ ദാറ്റ് സംടൈംസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ തിങ്സ് ഓർ try to see if you do this what is the consequence. എന്നാൽ പുള്ളിക്കാരൻ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് ഭയങ്കര റിസ്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കാൻ പറ്റില്ല. എത്രയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക് കാൽക്കുലേഷൻ എടുക്കാനാണ്. സംടൈംസ് യു ഷുഡ് പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഫെയിലിയർ ഓൾസോ. ബട്ട് I always tell people that it's okay to do mistakes, but don't do the same mistake multiple times. I'm sure you would have heard this as a ചൊല്ല്. ഇത് പറയാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്, പക്ഷേ 2 മിസ്റ്റേക്സ് മൈറ്റ് ഓൾസോ ലുക്ക് സെയിം ഫോർ എൻ ഔട്ട്സൈഡർ. അപ്പോൾ ആ പുള്ളിക്കാരത്തി എന്നോട് പറയും, ഇത് സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് തന്നെയല്ലേ നീ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്ത്. പക്ഷെ ആൾക്കറിയില്ല ദാറ്റ് ഞാൻ സെക്കൻഡ് ടൈം ആ ഡിസിഷൻ എടുത്തപ്പോൾ ഞാൻ വേറെ വേരിയബിൾസ് ആയിരുന്നു വെച്ചത്, എന്നിട്ടും സെയിം സാധനം പാളി. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് ഓക്കെ, എനിക്കറിയാലോ ദാറ്റ് ഞാനത് വേറെ രീതിയിലാണ് ചെയ്തത്. ഹൗ ഡസ് ദിസ് എഫക്റ്റ് വർക്ക്? അറ്റ് വർക്ക് വാട്ട് ഐ ട്രൈ ടു ഡു ഇസ്, നമുക്ക് തരുന്ന ഒരു പ്രോജക്റ്റ് നമുക്ക് തരുന്ന ആൾക്ക് വിത്ത് ക്ലാരിറ്റി എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി നമ്മളുടെ മേലെ അല്ല. ബിക്കോസ് അത് ഹാൻഡ് ഓവർ ചെയ്യുന്ന ആൾ വരെ കൺഫ്യൂസ്ഡ് ആണ്. പിന്നെ ഓൾവേസ് ആസ്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ്. ഇപ്പോൾ ബോസാന്ന് വിചാരിച്ച് ചോദ്യം ചോദിക്കണം എന്നില്ല. ചില സമയത്ത് ബോസുകൾ അവർക്ക് പറ്റാത്ത കാര്യം നമുക്ക് തരും ഒന്ന് ട്രൈ ഔട്ട് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അവരോട് അതിനെക്കുറിച്ച് ഓപ്പൺലി സംസാരിക്കുക. ഐ തിങ്ക് ജസ്റ്റ് ബീയിങ് നൈസ് ആൻഡ് വാം ഹെൽപ്സ് യു നാവിഗേറ്റ് ദിസ് പ്രോബ്ലം. അല്ലെങ്കിൽ ഈ വേരിയബിൾസ് ആണ് എപ്പോഴും നമ്മൾ ഇത്ര ആലോചിച്ചാൽ മതി. വെൻ യു വർ എ കിഡ്, ഇഫ് യു ഹവ് ഗോൺ ടു എ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് വിത്ത് യുവർ പേരൻസ്, വെൻ യു ആർ പുഷിംഗ് ദ ട്രോളി, യു വിൽ ജസ്റ്റ് പുഷ് തിങ്സ്. ഇഷ്ടമുള്ള സാധനങ്ങൾ മാഗി ഇടുന്നു, മറ്റേ ഗുഡ് ഡേ ബിസ്ക്കറ്റ് ഇടുന്നു. വെൻ ഐ ഗോട്ട് മൈ ഫസ്റ്റ് സാലറി ആൻഡ് ഐ വെൻ ടു വൈറ്റിലയിൽ, അന്നൊരു V-Mart എന്ന് പറഞ്ഞ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ആയിരുന്നു. ഞാൻ അവിടെ പോയപ്പോഴല്ലേ എൻ്റെ കയ്യിൽ സാലറി ഉണ്ട്, ഐ ഡോണ്ട് വാണ്ട് ടു കോൾ മൈ മം. ഞാനിത് പുഷ് ചെയ്തൊക്കെ ഇട്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് ബിൽ കൗണ്ടറിൽ എത്തിയപ്പോൾ ഭയങ്കര പൈസയായേ. അപ്പോൾ ഐ വാസ് ലൈക്ക്, കിട്ടിയ സാലറിയിൽ നിന്ന് ഇത്ര രൂപ ഗ്രോസറിക്ക് കൊടുക്കണോ? ഞാൻ പിന്നെ ഒരു റൗണ്ട് അടിച്ചു. I then started turning the packet and looking at the price. How many Maggi should I buy? How many? അപ്പോൾ ഒരു വേരിയബിൾ വന്നു. മറ്റേത് അമ്മയുടെ കൂടെ അല്ലേ പോകുന്നത്, തട്ടിയിട്ട് വേണ്ട സാധനങ്ങൾ. ഐസ്ക്രീം 2 സ്റ്റോക്ക് ചെയ്യാം. ഞാൻ പറയും 1 മാസത്തേക്ക് വാങ്ങിക്കും അമ്മ, അങ്ങനെ പറയാം. പക്ഷേ ഇതെനിക്ക് 1 മാസത്തേക്ക് വാങ്ങാൻ പറ്റായിട്ടല്ല. പക്ഷേ അപ്പം എൻ്റെ മനസ്സിലൊരു നമ്പർ ഉണ്ട്. ആ നമ്പറിൽ എനിക്ക് റെൻറ്റ് കൊടുക്കണം, എൻ്റെ കാറിൻ്റെ EMI അടയ്ക്കണം, പിന്നെ എനിക്ക് കുറച്ച് സിനിമയൊക്കെ കാണാൻ പോകണം, പുറത്ത് പാരഗണിൽ പോയി ബിരിയാണി കഴിക്കണം. അതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് എൻ്റെ ഈ അഡീഷണൽ സ്നാക്കിൻ്റെ പൈസ വരുന്നത്. So when you think about that variable, you will automatically have that decision of turning the wrapper and seeing the date. അല്ലെങ്കിൽ മറ്റേ ഈ എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് നോക്കണം. എനിക്കിത് അറിയില്ലായിരുന്നു, ഞാൻ അങ്ങോട്ട് മേടിച്ചിട്ട് വരും. പക്ഷേ മേടിക്കുന്ന 1 മാസത്തേക്കാണ്, പക്ഷേ 1 മാസത്തേക്ക് ആ പ്രോഡക്റ്റിന് എക്സ്പയറി ഡേറ്റ് വേണ്ട. സോ ഐ ലേൺഡ് എ ന്യൂ തിങ് that I have to check the expiry date of my toiletries or my biscuits, because otherwise that is also waste of money. So like you said, when you get more ingante variables, it is definitely confusing, it is more work. പക്ഷേ ഇറ്റ്സ് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ടു ഡു വിത്ത് ഹൗ ആർ മെൻറ്റൽ സിറ്റുവേഷൻ ഇസ്. അപ്പം നമ്മൾ ആ ചില സമയത്ത് യു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഫെയിലിയർ ആൻഡ് യു പ്രിപ്പയർ ഫോർ സക്സസ്. ആൻഡ് ഇഫ് യു പ്രിപ്പയർ ഫോർ ഫെയിലിയർ യു ഓൾസോ ലുക്ക് ബാക്ക് ഫോർ എ ഫോൾ ബാക്ക്. പക്ഷേ ഇതൊന്നും എപ്പോഴും, ഇതൊക്കെ ഐഡിയൽ സിനാരിയോസാണ്. ഇപ്പം ഞാനിങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നു, എല്ലാം അടിപൊളിയായി പോകുന്നു. വാട്ട് ഇഫ് ഐ ജസ്റ്റ് ഹാവ് എ ബാഡ് സ്റ്റമക്ക് നൗ? ഐ ഹാവ് ടു ലീവ് ദ പോഡ്കാസ്റ്റ് ആൻഡ് ഗോ ടു ദ വാഷ്റൂം. അതിനെനിക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. പക്ഷേ ഐ ട്രൈ മൈ ബെസ്റ്റ്. ഇന്നലെ രാത്രി അങ്ങനത്തെ സാധനങ്ങളൊന്നും കഴിക്കാതെ വരാനൊക്കെ പറ്റും. പക്ഷേ യു നെവർ നോ വാട്ട് യു ആർ വെയിറ്റിംഗ് ഫോർ ഇറ്റ്. സോ ഐ തിങ്ക് എ ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് റൈറ്റിംഗ് ഹെൽപ്സ്. എനിക്ക് ലിറ്റിൽ ബിറ്റ് ഓഫ് ചാർട്ടിങ് ഔട്ട്, റൈറ്റിംഗ് ഇങ്ങനെയൊക്കെ എഴുതി കഴിയുമ്പോൾ എൻ്റെ ബ്രെയിനിൽ കുറേ ഇൻഫർമേഷൻ വെക്കേണ്ടാത്ത പോലെ തോന്നും. അപ്പോൾ എനിക്കൊരു ലോഡ് കുറയും. മറ്റേ നമ്മൾ ഈ ബ്രെയിനിൽ തന്നെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുമ്പോൾ ബ്രെയിനിൽ ഒരു പ്രഷർ കുക്കർ പോലെ ആവും. പിന്നെ നമുക്ക് പാനിക് വരും. പിന്നെ ആൾക്കാർ എന്ത് പറയും, അവരെ നമ്മൾ ബാധിക്കുമോ? ഈ ടു മച്ച് ഓഫ് ഈ എംപത്തി, അതാ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഈ എംപത്തി കൂടാനും പാടില്ല. Because then what happens is you're always worried about the other person. And you shouldn't be too selfish also. It's very difficult. Life is so difficult. അപ്പുറത്തൊക്കെ നിൽക്കണം. എന്നിട്ട് ആൾക്കാർ പറയും വെറുതെ ഹാപ്പി ആയി നടന്നു. So yeah, I think it's a bit of a nuance. All right. So
I think a lot of firsts in Aisha's name. Another first to her name is this is the first time that we have conducted such a long podcast. So this complete glory goes to you for doing that. So there's a lot of firsts to your name. Thank you for coming. Thank you, Anju. Yeah. Thank you for talking at length, answering everyone's questions, and making it fun. And at the same time, you hit hard with the points that you want to talk to as well. So thank you so much for coming, gracing us, and I can't wait to hear more stories. I'm sure people want to ask you even after the podcast. So I hope you stay back and listen to. Yeah. I think firstly, thank you to Anju. Like seeing her, I told her, I spoke to her for like maybe 15 minutes. And I was like, no, I want to come to your podcast. She seemed someone who doesn't want to commercialize people's stories, right? And then thank you to Hedge Club. I like how you've created Women and Wealth because കുറേ കാലമായിട്ട് എൻ്റെ തലയിലുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സാധനമായിരുന്നു കേരളം പോലത്തെ ഒരു സ്ഥലത്ത് why is there no conversation about women and wealth? Like, you know, all your feminist people on Instagram, they talk about feminism. But it's not okay to stand on feminism when you don't have money in your purse. അതില്ലാതെ ഫെമിനിസം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇറങ്ങി ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകും എനിക്കൊരു ഹോസ്റ്റലിൽ ഡോർമെറ്ററി എടുക്കാൻ വരെ സോ ഐ എം വെരി ഹാപ്പി വിത്ത് ഹൂഎവർ is behind the backbones of this project of Women in Wealth, wanting to check your financial health and to work on women as a group. It's not like women needs everything special, but we are not given this. So idu put up cheyanum korchu confidence venam as a group and taking this time out. All these people have come here to make this show happen. So yeah, I'm very thankful for that. And lovely that all of you guys came on a Saturday morning. Orangayirunnu, parkil povairunnu, cafe povairunnu, but you chose to come listen to us and share this time with us. So I really hope that there's some takeaway from this of the time that we've spent together. So yeah, thank you to each one of you and thank you to the entire team for putting this up.